But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila, kuone sana, techi simuzirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana, Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana, Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts, but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Which is Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Good people, Rukuyan. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, fila, kuone sana, techi simuzirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana, Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah.
kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what? Hello, good people, say. Zenusach. Salibodan Makabazula Makelin Janbawe too. How are you doing, guys? I hope and trust you're all doing good. Sibon Davy. Sir, continue kuni mepoka. Aiwa wasvika time but ongoti manya chii chakachitika songopenga mwapfeka burwa. Aiwa andinoenda kubasa munoenda kubasa ka? Aiwa ke wasvika chitanzi tuzoka wasvika on time. Ndatomboda kuseta studio yacho and everything saka. Because ndaona time dzatopera. Oh. Saka. Right, good people. How are you? Sorry guys, munogoziva kuti zvinhu zvacho ka. Diaspora at times ine zvainoita saka. Pakaipa, muri sei mukoma kwangu kwanga uchinifonera apa. Right, Ambilon Roof, how are you doing? Everything social media zviri sei Clarity my brain muri sei maybe ndoro ndeipi Nev tatenda akaocha zviri sei Julie Russell, how are you doing? Loveness zviri sei muri kuzvigona Shemashi story, how are you? Felicitas Kapanda ndeipi Sonia Smith, how are you doing? Chara Chak zviri sei mukoma wangu muri kuzvigona sei good people. Right. Sorry guys. Zvinhu zvacho. Hey. Ndamanya. Sibori sei? Asi zviri pa rewind. Ndingamboti mhorisa mboti sei. Wangoti kune mhepo. Koma kwangu ndiri right tele kuri sei ikoko. Asi ndapinda nerwong rekera kai. Why? Matopinda nekuseri kwedhoo but matopinda. Kana mapinda pa window. Mira ndidonhe apa because handisuda kupinda nefoni ndaindocheka because ndanguri ndaenda paiPad apa. Alright. Pinda chete. Saka watichide Right. Labana zviri sei? I'm trying to sort few things. Pari pane mhepo yo. Ndataura noisa kumute one, ndataura one. Alright. Enda pa mute. Not this one. I don't want this one. Right. Loveness. I don't know what I'm seeing here, but I will try. Sorry, guys. You have to bear with me. So you have to bear with me. Ndatinonoke amunongoziva zvinhu zvacho kuti magaga anovava, but anyway, we'll get there. Don't worry, tinosvika mai manje ndinogadzirisa ipapa zviro zviri kutoita ndinoti zvitoita ipapa chaizvo zvamwari chaizvo zvinotoita. Right, regai mbone zvanda kuita zviri kuita here. Right, ndanyora that one. Hello good people, ndoisa this other Kambudzi phone edi mukoma gwangu avo. Right. Mukoma ndepi? Hapana iri papa zviri sei? Hapana zvakadhakwa. Especially zvikange zvinana chihera mukati zvinodhakwa. Hai dhakwa zirafu. Kudhakwa pekweni. Taura inyu ndumbe dzarosota. Ndiri behind saka pane zvandakudza kusota ipapa kuti zvibatane. Zvangu vanhu vachanzwa nzeve nemhepo iri kuno kuti ndichabhorwa nemhepo.
saka mhepo yacho iri kubva yapinda nemufoni yobva yaenda amene kumativi mana enyika, saka mondiregererawo. Otherwise kwemi muri sei? Inini ndiri correct. Saka zviri zvese zvinhu zvekudaro. So saka kana munhu asiri ready anogona kungopa excuse kuti I'm running 30 minutes late to broadcaster. Ouya ogadzira studio yake ubva waenda palive kana kuti ubva waenda pashow. Shamwari. Aiwa nditaura iwe ndiri kutaura program chete. Wobva wagadzira zvinhu zvako wobva wazopinda manje uri wobva wachimhanya. Zvinhu zvacho izvi. Ukangoziva kuti tiri mabhoyi chete wapedza. Aikaga mabhoyi ndo akatorongeka. Mabhoyi akarongeka. Akarongeka pagwangu chete. Mabhoyi akarongeka. Vane zvinhu zvechimhanya at one time. Okay. Tauraika ndimbotora chaja dzangu. Imi taurai ndiri kuya. Handazvona. Ndizvo zvandiri kubva mukutaura izvi. Munhu unaya rikishi kumhanya ungosvika cheya ubva watinya bhatani. Apa hauzi ready. Kana kangoma kenews kakurira kiding munhu yakusumuka. Panze kuti achiti hedzi noi naudzi chiverengwa namukoma gwangu. Handimazvona. Onzi chimbomira handina pepa racho. Zvaonekwa kuti sorry ngandimbo connection zvinoita here hazviiti. Otherwise muri sei? Aiwa isuwo zvekuti kune indesamboimba handitomboideposit ndoziva kuti tinopinda munzeve dzevanhu. Ai saka makungowaisimi makamute. Aiwa ini ndiri kukundwaika ndoti ndikataura ndisamute because ndine mhepo amene kuti hamusikuinzwa here. Ndoziva kuti kune mhepo but kana makuteerera mhepo handisi kuinzwa. ndiri chete hazvisi kuitira nzeve dzevamwe. Paribo mwana manzvira ko ndiri kufunga kuti nhasi Friday pese apa kutoronga madhirangu zvangu zvese ndichiti Friday nhasi. Haisi Friday. Ini musi pandakatanga basa musi weFriday ndaifunga kuti imani. Wanozvionaka. Saka handisi ndega. At least thank you very much. Makonfirma kuti handisi ndega. Saka hakusi kupenga. Ndezvenyu zvamurifunga Friday nhasi imandi. Kana newe wambotaurwa kuti haisi Friday. Aiwa ndaitojoka zvangu. Ndinoziva zvangu nhasi imandi. I don't want this. Saka siri kupenga kaisi. No, hamusi kupenga but mungori zvenyu ahead. Tingori made. Hatisi kupenga but hamusi made but muri ahead. Saka hatisi kupenga inongori damage chacho. Mungori ahead kwe. Thank you Dewa. Avari kuda bachingoti damage yaye imi kamukwanai. Dewa ramba uchaudza kuti no. Mango confuse chete. Damage unongoka ndiwa chero pane census. Damage. Muri seiko vanhu nhai mini hapana handisi kuona comment section but saka ndichenga ndichikumhurisa inoziva kuti muri kundiona zidziro rangu iri. Ngotete vaya vauya. Aiwa kuno kuright ndafunga kuti kuno kwedu iFriday kakwenyu ikoko ndo kune Monday zvinozanzi aiwa kwese iMonday. Kunze kuno naAustralia uko vatopinda muchipiri. Totoda nzungu. Ngozi dzungu racho rinotopedzwa nenzungu chete. Dzungu namenya. Zvinomediwa. Taurai right ngoti muri pa makadzoka here vanhu muchiri goriti. Aiwa takadzoka. Takatotanga basa tatova off. Inga zvenyu zvinomhanya. Toda kutoronga kuenda kuhoride. Makatodzokera mukaenda kubasa makatoda kutoenda futi kumwe. Kalenda renyu riri busy. Ko ndinogarei mumba kuita sokunonzi muna vakadzi varimo. Zvevakadzi zvinourayisa hatimbosiya nyaya dzevakadzi because nyaya dzevakadzi dzakonzeresa. Year in year out. Aiwa hatimbozvisiya. Taura dzimwe nyaya. Aiwa dzevakadzi dzakonzeresa. Varume vacho pana munhu andazonzwa achitofonerwa kana boyfriend. Hanzi iwo ndiri kuudza kuti udanane nemurume wako wakakuroora kuti kudanana nesu. Hanzi kunzwe futi kuti udanana ningu. Usamboura futi danana nemurume wako. Ukada kuita zvimwe zvemanga ndakati yes audzwe chikwadi nechiboyfriend chake chamusakadza saka zvinoitika vanhu zvakaoma. But anyway
Dehwa vari kurara late zveshe. No, pana sinomira mushe. That's why. Asi vakumira musha kusunganidza mawaya tumawaya tambo dzegreen red Yeah, zvinhu zvacho. Unoziva zvinhu zvacho. gadzira bhatiri kuti zviite. Zvinonetsa man. Wagara uri makanika kayo. Gara unojoinesa benzi. Ndikwenza sunganidza ka. But zvazvo zvinenge zviri behind. Don't regroup. Slow down a little bit. Uri kukurumidza. Yeah, I think so. Saka ndinotombodai zvangu ipapo. But anyway, hapana pressure. Right, good people. How are we doing? I hope and trust you guys are doing good. Tongochimhanya takadai so, but pane page handiri kushaya manje. Inonzondipa zvinenge zvakaendeka, but handisi kuiona page yacho saka. Because ndinoti kana ndiri apa, pane mamwe comments handisingaoni. Then kana ndiri kuside kuno kune macomments amwe andinoona. Saka kwandiri kwacho nhasi handikwanisi kuona ma-comments, but I think I will get them as we go. Right, good people, how are you doing? I hope and trust you guys are doing good. Right, tonight's program is sponsored by Magolis Resort. If you're planning to go to Zimbabwe for a holiday, please check Magolis Resort. It along Chitungweza Road, pa Ivy apo, pa Mbudzi apo, pa Waterfalls apo. Vane very good accommodations. Ukasvika ipapo zvako nemhuri yako kana nani wako munogara zvenyu makadekara, including breakfast from $65, ma double rooms. Ari ma thatched houses, pane zipline, horse riding, canoeing, speedboats, you name it. Everything is there. That place is nice for you to go and enjoy. Kanori artists, Kanori Nanfara music. There's this app or a new website known as Moyozika, MYOOZIKA. Africa in your ears. Ipapa what they do. Fungus on iTunes. And artists will get paid to play their music, to upload their music. When the music's played, you're a listener. Nobody will take it off with. Saka, you win-win. The more you tell the music, the more you get paid. Artist, I got you winner. Saka, that's what we are doing here. Those are three. Kana, urugadzirwa ma flyer, ma business cards, inga website, inga wezvi unobata DJ Simba Graphics. Anogadzira ma flyers and everything. Anogitrai. Pane mupana arikugadzira ma website anonzi kuzviyamfana Quinsela chakupai kandana information yake yese, but anogadzira futi but ari kuZimbabwe. Simba ari kuno ku-UK. Saka ndo zvatiri kuita zvino panapa tinoedza kubatsirana, we promote each other for free tichienda takadaro. Last but not least, like I said, those who approached me muchida zvema COS, I managed to give. Kune vangwa chinyorwa chinditi hai and I don't respond, and sorry for to say this, I didn't respond. Or everyone who said hi to me, one was saying, oh, hi, I was given your number by my friend or cousin. I need COS. I'm not even bothered. I don't respond to those kind of messages. Yeah, and I've made myself clear, and I still made myself clear. For my introduction, you tell yourself when you come to my inbox, hi, my name is Sibong Kongwanwa, right? How are you? I heard Rudai so. Please, can I have the COS links? You don't pay for free because they are not mine. But if you just say hi to me and expect me to give you the links, I'm sorry, I don't do that. Saka ndo matangira tungweta nyadi chengedaro. Dr. Love murise mgoma gwangu murise. I still correct. Okay. I say machine. Dr. Love. Kuri say. Bo madi. Ngodaro. Good. How was your weekend? Weekend bo. Tinongo we live precariously from Nkirkini kuona mkoma gwangu achenda na Portugal kuya. Tenge toita dream yedu chiti ya mkoma ti represente iwo zvakanaka. And mchigona futi. What would you represent? I think he's doing that.
Tendai mukanda ndeipi mashi story. How are you doing? Clarity, my Brenda Mokona, loveness Ndakona. I think I've seen you all guys there. Right, guys, let's crack on and do what we always do. Right, if it's your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page. Murwana zvatongoita guys, kuti kupa malinks mahara eCOS because isina namukoma gwanguna Dr. Love nasibu hatitorina tinongoshayawo zvataenda puwa. Iwo chishayawo page yeDDC. Kana ungolaikawo zvako page, there's nothing wrong. Ukatadza kulaika kana kushare, chiisawo kana star yako 1, there's nothing wrong about it. Ndokubatsira kwacho katinichita it's not about my followers. Ungoshayawo page, pana dawo COS anenge ari uko anoiona kuti kwakaita zvima COS because England hatingambepedzeka. It's big. Everyone can have their piece of this land and do whatever they want to do. So the purpose of sharing this information is to make you guys come as many as you can because basaracha reperi so reperi. Indi kangofana asikamba na aregera kufamba inoramba ichingofamba and vantu da vashande. Saka uyai tishande. Saka share page ari kubocha kanzwa panzi pane COS anongoni inbox ra honest rake nesene yake topa na zvichenda zvakadaro. So that's how we do here. After the show, okay, I feel like you've been affected by whatever has been said. Please feel free to get in touch. Support is there. Even before the show, kune watu no dealer now. Paskatombuipa na pasaka kana uchida help, counseling, therapy, whatever for free. Unongotibata futi kupa futi for free futi. Atimbokubhadharisi zvedu pana ndezve mahara. Pana painonzi maharaji, free of charge. Today, enough time. We've got the skills. We've got the people to support you for free. Joyce, Mary, we've got those people to support you for free. So don't feel left out. And last but not least, your opinions, your views, right? They are welcome. But we don't critique anyone's opinions or views. We don't troll people. We don't bash people. So the same way you want your views and opinions to be respected, in the same way you have to respect other people's opinions and views, because we are all adults. Apana vana vadiki, pana this is how we roll. We roll as adults. So tinongo kana munhu mukuru unobehave semunhu mukuru. So regaiti pinde munyadi anhasi tinzwe kuti kuti kudii panyaya chinotomboitsvaga zvinhu zvacho. Zvinhu zvacho. No, not zvanhasi hazvidi kupamwa zvizvi. Right. Ndaiona. Right. For those who are just joining us, let's click on our tonight's topic. I've forgiven you. Hello, Elder Dewan DDC. Elder, I need your advice and help. Elder, do people really forget about the episodes of being cheated and live a normal life with the same person, or they just pretend? Elder Nyangu ndiye mjolo, and I'm confessing maybe I might get help or do the right thing. I'm a woman aged 36 and a mother of 3, married to a very quiet and soft husband, and we have the same age. Elder, I've been cheating on my husband since Baba dating Chaipo, but he never suspected or caught me for the past 12 years. Elder, vakuru vanoti rinonyenga rine manyanga haripotirwe akazozvibata after all this time. Elder, the scary thing is he told anatete vangu and even my parents, and he said he has forgiven me and he still loves me. Elder, I know people would think kuti pamwe vese vana havasi vake, but I swear nambuya vangu mirenziana vana vese ndivake, and I'm ready for DNA nekuti hapana kwandakakwirwa wandaikwirana naye without protection. I'm not trying to justify my wrongdoings, but I'm smart enough because ndoziva kuti kunze uku kune zvirwere. Elder, it's now almost 7 months zvaitika, and he's acting very normal, and at times ndogona kumuka usiku ndoona akarara akanditarisa hanti munoziva zvinoita munhu anenge achiyeva something, and when I ask him anongoti I'm admiring my wife. Elder, do people really stay happy after cheating, or they only pretend? So this is the story for tonight. Our story goes on like this. We've got this 36-year-old woman, a mother of 3, been married for 12 years, 3 kids, same age with their husband. But this woman, she's confessing, right? She's saying from dating
in the 12 years she has been married to this soft, loyal, faithful husband, she has been cheating. From the dating point up to today, this woman has been cheating. And she was never caught. Until recently, 7 months ago, that's when she was caught. So February, December, November, October, July, somewhere there around that time. That's when she was caught. So she says she's a little bit scared. And she wants to know that when someone catches or get caught and they talk about it and the other person says, I've forgiven you, is this forgiveness for real or it's not for real? Because she's saying her husband sat down with the tete, even my parents, and said, you know what, I know my wife wronged me, I still love her and I've forgiven her. This was the husband. So the woman, she's saying, for the past 7 months, he's acting normal. He hasn't changed anything. He hasn't done anything. He's just the normal person he was since I met him. But the scary bit, she's saying, at times when I get up in the evening, Jagarara, maybe by awake looking at me. Then when I ask him, the answer will be saying, I'm just admiring you. I'm admiring you, my wife. So the woman is said, is this normal? Do real people forgive and move on if one cheats? So this is our story for tonight. Saka, this lady wants to understand, and she said she's confessing. And she even went to say she's ready to go for the DNA test because all the 3 kids, they have this man. She said all the cheating she has been doing, she used to condomize because she knows there are a lot of gabu out there. So she says she's smart enough, but she's not trying to justify cheating because she was using condoms. But she says, no, you know what? I'm ready for the DNA test because I know these kids are his. Because every person that I used to sleep with, I used to use protection. But not as a justification of my wrongdoings, but I'm just trying maybe to make people understand that I'm also a very, what's the word to use? Not a reliable person, a very, what if someone is very careful? Is very what? She thinks she's clever. No, not clever. I mean, when one use precautions, when one, do the risk assessment and, well, she's what? Very not careful. There should be a better English word, She's very cautious. Very cautious. Thank you. Okay. Yeah, cautious. Right. So she's very cautious. Yeah. So, but she says she's not justifying her wrongdoings, but she was cautious with all her deeds. So that's our story for tonight. Yatopera dewa. Yeah. Saka ari kufokasa nekutaura kuti handisi kuda kujustify haana kutombotiudza kuti akazviitirei. That's the main thing. Why did she do that for 12 years? Haana kumbotaura kana cheating tomubatsira kuti zvakungofanira munhu kukati sori chii inoti sori ndakutsika konzi sori ndakuta so iye ari kuti is it true kuti if someone says they have forgiven you, is it true, or how can one say forgiven you, or people they just pretend to stay together if one says I've forgiven you if you catch them cheating? So this is what you want to understand. Kuti munoregerana zvimashuwa here kana kuti ndezvepamusoro? Ndine here ndikutaura. Ndiwe? Saka iwe unoda kuti ngoansa mubvunzo chete tizongodiskasa mberi. Mubvunzo unoti ataura kuti kana munhu achitiwa nekonzero yangataura kuti hanzi anomundomuka akanitarisa ari kutosvika engwe yekuti kana achikudzipa anokudzipa nepapi. Wakatorara kudaro. But anyway, zvinodependa. Some people they forgive
for themselves. Vanozviregerera ivo, saka vanenge vachiregerera ivo, vanotoda kuregerera iwewo kuita kuti iye zvisamurwadze, but haazvikangamwe, and it's for his own sanity, kuti asapenge. Saka mumwe vachizoti ndikakubata iwo anenge aine shungu, but achikuti ndikakubata haana zvaanokwanisa kukuita panguva iyoyo, but ari kukufungirira kuti ndikakubata ozozvidzora. Saka yes, kuregerera kunoitika, but kunenge kune mabhikozi nemaiwa mabhati kuti kuseri kwemunhu wacho, because ini ndinofunga nyaya iyi yakaoma, because 12 years is a long time. Saka tisasa sizozotasa mubvunzo chese, 12 years is a long time. Iyewo ari kukurumidza kumhanya, toda kuita madei ndozodai ari say why she's very cautious, sure, and she's very fast forward. Akatongwarisira kuna murume iye ndiye akatongwara murume akanenge akatopusa, because game rese yaitamba 12 years uyo asingasuspect, because murume akaimutrasta achimuda. Saka trust yakunetsa apa. Anogona kunge akamuregerera, but he's not going to trust her. Zvasingamuudzi iye, like she said, kuti he's not changing. Anogona kusachinja, hambochinje, anogona machikuita zvaanoita izvo just because ndozvaingoita iwo chikuchitawo. Saka anogona kunge achitofunga kuti uchiri kungochitawo because maigara zvakanaka, iwo chichita uchiri kugara zvakanaka. Saka he is very also cautious how he moves on with his life and muiye mukadzi wake. Because unenge uchifunga kuti murume wese, yes, muna murume wese, but mumwe munhu anenge akatotsauka kudhara angomirira imwe nguvawo. Zanomaka handimazvona. Saka kuregerera kunotosiyana kuti mumwe munhu anozviregerera iye so that he has peace of mind iye ega pache zvake, because anenge achirwadziwa. Unoziva kuti pane mumwe munhu kuti unenge wakatsamwira munhu wawo wakatsamwira iye haasi kuzviziva kuti iwe wakamutsamwira, ari kutofara iwe choti padewa iwe dewa wacho haasi kutomboziva kuti munhu akanditsamwira. Saka kana ukasamuudza kuti ndizvo zviripo, ukasataura nezvenyaya yacho, unoita chigumbu chisina basa rese. Saka kana munhu yakuudza kuti ndakuregerera, akuregerera, but zvako ari manje kuti akuregerere peacefully ega, zvaasingakudzi iwewe, zvekuti aite kwanisa kuti move on. Ipapa vandanzi anomuka usiku akamutarisa. Saka anenge achimbofunga kuti ikoko anenge achitotasa kuti okay, so what happened? Where did I go wrong? What is she looking for? What did I not provide? Tese whether murume kana mukadzi ukasvika pastage you want to look at yourself sometimes kuti hat kuchiko chiri kumbonyanyoleka, pamwe panenge pasina zviri kumboleka. It's just ngoti tembofara, andinoziva tombofara yai kuti tembofarawo, but hapana kuti ndatadzirwa ndadiwa. Vamwe vana yai kuti ndatadzirwa, ikuti mukadzi wangu anoti kana kuti murume wangu ndakaneta akutotsvaga wekutamba naye kusaiti, kana kuti vane masaira akakunda ava, but achida kuti anenge asingadi vanhu vake, vasingadanane, anenge achida munhu wake, but kuda kungotestawo dzimwe mvurawo dzeblue kana dzegreen kuti unoti wina sei. Saka I don't really know kuti ndingati, because this is a one man's issue and opinion, kuti ndingamoti zvishuwa wakaregererwa, ndingange nditonyepa, because iye ndiye nemaonero ake zvakataura kuti murume anhu angochinja. Yes, sometimes izvo andataura kuti anenge achikweshena iye ega kuti what did I do wrong, where did I go wrong. Zvinenge zvitomudya iye murume kuti mukadzi wangu zvishuwa 12 years sedzi, saka chichi ndakamutadza, asingachioni because muri kungofamba zvakanaka. Zvataura kuti she's very cautious, pana pakambosuspecta because aitrasta munhu wake. Saka iye zvakutomunetsa, murume ari kutosapa pamurume, murume ari kutoita normal, but this is not normal. Murume ari kuita normal kuti asatore banga kuti azviuraye kana kuti auraye mai ake, because zveshuwa hanzi hapana murume anoda kurimirwa munda wake, especially if it's been 12 years. That's a long time. That she could have corrected that mistake, kana akaona kuti mistake, but aizvitozvifarira. Hamena kuti iye mukomana waidana naye anga ari single here, angati anga ine mukadzi wake. But that's my answer, kuti she can think like that, but I don't also think kuti in her case akaregererwa.
akangoregerera situation yekuti zviite mukadzi wangu. Ndio panozobuda kamama aya anoti mamarriage achievement kudiko, zvakazodii macertificate kudii ipapapa. Somebody then will look at what you have built together as a family. Tine vana kumushana mai nana baba akagara zvakanaka, kumusha kwake kwamukadzi kwakanaka kuri right, anotigere zvakanaka. Saka tongoparadzana here. You look at all those things because a marriage, two people in a relationship, it's not just about sleeping. It's about everything. It's about their journey when they first met and where they are and my plans are in the future. Saka nyango vanoramba naye sometimes pana vanodiscuss vanoona kuti shamwari pfungwa dzangu dzinedza kwazvichaenderana. They even discuss and agree kuti now let's divorce. Vamwe ndo vejamba janobatana matemu tobva pano uya ndoda imba yangu ndoda mota yangu chakachaka zvinongosi. And you see kuti every relationship is different. Saka every situation munhu anochita is also different, and every person how they take that is also different, and how they process it and heal is different. Saka iye andazvidye zvake moyo because she knows she did wrong, but zvimwe zvekuti murume akanyarara, that is even worse, because varume they tend to do that. Varume vanogona zveshuwa kunyarara but vachishaya kuti chiiko chandakatadza inini iye ezi murume. Asi hapana, uriwo zvako nematyira wakaona ana dheva vari kujimu ukateva mhasurudzi ukati ndomuda chete anomazviona. Saka to answer question yake ndeyekuti she must just play a cards zvakatongonaka because it's one day this man is going to burst explode sesiweji. Ndatenda zvangu. Thank you so much, Sibu. In the mute, Anna Rogers Shajira. Your conscience is not right because your conscience is not right because of the cheating, so she is worried. She must talk with her husband and explain in detail why she did it. If he just said, "I forgive you," without any prolonged discussion, then the man is deeply hurt, but loves her. They need to talk or either go for therapy. Well, Mugoma Gwangu. What's your take on this one? Wobvauya mai mwana obvati anomudhara muwabata obvati yes kubva kudhara nichangotanga kudanana nemi kusvikana nhasi ndo zvandinoita izvozvo. Wafa iwe. Anyway, dzimwe tiri kutaura dzimwe nyaya dzakaitika idzi. This very similar story yakaitika nditi kuchikoro kugweru. Kuti mukadzi wakabafa nerekera murume haana kubvunza haana kana kubvunza kana mbichani. Asi murume akazongowanika mukadzi apeka aenda kumusha kwake. Ndokuzondonyora tsamba ndokumbirawo ruregerero. Ndobva abvunzawo nzi ruregerero kwei. It means a lot. Munhu achimuka akakuyeva, hakuna munhu asingadi kuhurigwa, kana kuti ndoti hakuna munhu asingadi kubigwa sembavha. Ndosaka uchiona murume kana akachitwa wait matima hakuna munhu asingadi kuhurirwa kana kuti hakuna munhu anoda kuhurirwa. Hakuna munhu asingadi kubirwa sembavha. Okay, in short vari kuti mbavha haidi kubirwa asi inoda kuba iriyo. Thank you. Ndakandatoita upside down pfungwa. Yeah. So ndosaka muchiona kazhinji murume chero akahura nemukadzi womunhu, mukadzi iye akarambwa, unoti handikudindi unozondiurira. Ndo 9 out of 10 varume vashoma. I only know, ndingangondoziva 1 in my entire life akahura nemukadzi womunhu zvikaramba zvingodanana kusvika vatozoita mumwe mwana. Havambogari kure niki. So uchiona munhu achimuka akakutarisa achitaura kuti ndiri kuyeva mukadzi wangu, idzo ndongano dzashuro nagudo. Iwe peka kiti yako uinde, unofa manje iwe. Usati ukatsika zongororo zviya ukaona richigonya wofunga kuti harina hasha. I just want to tell you, tisingambonyanyi zvedu kuvandirana, because ndambotaura kudhara kuti mbavha haidi kubikwa.
varume kenhura, most of them vamwe vanozoti tabatanidzira, majority of them kenhura, vakadzi vachiita tolerate. But iye akaurigwa kamwe chete, akungoona uchirohwa garo kuti zvokuhura zvatoya takutoenda kunonyudza kwedziva. Kurohwa garo chairo kana kubafwa zamo, wafa iwe. Ndio chokwadi chetoda kuudzana panapa. Inini, that's me saying, handifungi kuti kuregererana kuti genuine. Dakiye mukadzi wendotaura uyo kuzonyora tsamba ndokumbira ruregerero. Akaipindura kuti ruregerero gwei. Iyeyo statement inovhundusa. Yeah, so inini maonero endiri kuzviita. Unogona ngakadero variko vamwe vanhu vanoregerera. Mukadzi akaita zvinhu zvisina musoro. Variko vamwe vanoregerera. Utoripigwa zvopera. Because kudhara wairipiswa, mazuva ano handichaoni vanhu vari kuripiswa. Kudhara wairipiswa ng'ombe ng'ombe dzakatoti wandei chaizvo. Tora mukadzi womunhu. But mazuva ano hakuchina zvinhu zvakadero. Ko kana mombe dzacho usina? Ko kana mombe dzacho usina? Vaita sei? Handiona kuti vaita sei. But kuripa wanyengwa zvako nejumba musandukwa. Muti ndau weti wani tsotso risina kana chipeneti, mombe dzacho dzinoba kupi. Ndiri kutaura, I don't know kuti vaizoitana. Iko kwana jumba musandukwa mupana wewe unomuziva. Mumwe murume akati aine nyaya yacho yanga isiya zvokuti angopfekedzana hete. Dewati mukoma gwangu ndipeko heti yenyu. Mukoma gwangu vaya inhuku yomunhu. Ndokuwanikidzwa vari pambamo ndobva vatiza heti ndokudonha heti inozikamwa kunzi ndeyadewa. Kuti aiwa heti yanga yakapfekwa namukoma gwangu kana ndakandamupa heti yake. Dzakatogwa 4 dzanga dziri mudanga ng'ombe ende ndodzoga ng'ombe dzaanga nadzo. Pane jumba musandukwa akamboita mazuva achingoritaira sebenzi muraini. Uchimboenda kudanga kuya uchindoona ndiyo yakapedzisira kuitiwa neng'ombe dzako. But asina warara nemunhu wacho. Heti wandipa mukoma gwangu ndondosvika ndoita unhuku ndine kepi yako iwewe yawandipa kana kuti ngwani idzo dziya dzogowa. Uye akati no, heti yanga ina mukoma gwangu takapfekedzana vanhu voti nhema dzake ndakandamupa heti yake. Ndikanzi akani iwe ndiwe muridzi wenyaya. Akati dzakatogwa 4 dziri mudanga ng'ombe. Imbondiudza unotangira papi? Rangosara geja namajoko zviri papo. Mani mazana handandikirana mombe dzayo dzinopuwani. Dzinopuwa murume wagwangu riye munhu. Mukadzi wacho zviitwa sei? Mukadzi unogara handii ndaripigwa. Obatwa futi? Obatwa. Unoripisa. Alright. Tomboti ndatorwa mombe dzangu 4. Handiti? Ndo handakuripai. Right? Ndi Dr. Rosa. Right? Then mabatwa ina mukoma waina Dr. Love. Moripwa zvefuti? Ndoripwa. Arato business. Ara business. Arengera business. Aiwa pasifei babo. Aiwa. Nyika yagara inombova fe here naiwe ndiwo. Nyika iyi yetorarama wakamboiona iri fe. Ini ndikatokuripa mukadzi wacho wangu ndakutotora. Alright. Ipo pane iwe dewa. Warambana nemukadzi iwe mukadzi wenda kumusha kwake. Orogwa munhu amuroora unoti andobvisi ng'ombe. Dzako dzinodzoka here dzakainda. Ndopenoti nyika yacho yagara haingori fe. Aiwa pasife. Pawakamboona pari fenda pa? Paneitwa zviri fe. Tiri kuchema muno munyika yakwini kana kuti yaking whatever. Hapana fairness yagara inoitwa pano pane rino pasi retinotsika. Obatwa futi wanzi ripa umwe murume. Obatwa zvefuti kachitiri. Aisha.
aiwa kana dai kwanga kuri kudhara nguva chief ndigiri chief anodhani chief uya aitopedzera autozouraiwa kuzi kangani mukadzi achiita basa rakadaro akataka 3 kechi4 ngaauraiwe no not kuti kuuraiwa chaiko I'm just saying kuti anochekwa nhengo iri kunetsa iyoyo still hapana fairness inocheke gwei nhengo munhu unomusika wake aiwa angaramba achingoti varume vese vachiripa mombe chikwenda chikuripisa varume zvaita sei imimi kuripisa kwainzi wosatora mukadzi womunhu zvafanira kurova mukadzi womunhu kudhara wairipa feya pasina yanga isina kana mubvunzo wairipa ndosaka vaiti simba kaviri kugwa nomukadzi wasi so apapa ine hangu personally maonero endinozviita uchiona munhu achimuka akakutarisa ini ndiri kuyewa mukadzi wangu waimbozviita here zvinhu izvi mazuva okutanga dai anga ari pano waitiudza kana kuti yevai yakatanga pakugwangurirwa munhu ndozvimwe zvetotida tachida kuziva kana anga aripo kana zvakatanga kubva parobwa mudhoro zvine munhu pasi honestly zvine munhu pasi because ameno asi naiyewo naiye kana anga aripo ndaida kuva kuti waigwangurise wataura kuti murume saka ndotsiti vanhu vachizomboti some of these people don't know what they want. These women kana waiti munhu kwaye zvino zvese very loving men waizondogwangurirwei une shavi saka muri kuti varume vanosiya vakadzi vakaenda kwachinohura vane shavi varume chinoitika pavarume itsirekera brewery brewery reubaba rinoramba richimanufacture zvavafanira kugara chii chinoitika kana mabhuru achisangana zvi the fight testosterone aiwa iyo testosterone yacho yamutara yega ndayashandokwa ndine mukadzi ngaishande mabhuru zvanenge achibva hadzi dzine dzisipo ingori kata chora bhadhizo kuti kabodambura tsinga dziya zvapera finish haurioni richibuda mudanga richiinda kumba kweimwerekera because murume unongozvara kusvikira angofa murume une achingozvara vakadzi avatarira kana unavo zviya unoda kubatwa oitwa sei oitwa kunge oven and all the stuff because zunhu zvavanotoda vanoda kuprepewa murume hadi kuprepewa murume inini point yangu pandiri kubvunza ndepekuti mati mukadzi ane shavi handitika ndikati zvasiyana chiiwo nemurume anenge aine mukadzi wake akatonorora achienda kunohura handiti mese makarorwa wadi kuhura nemukadzi wako kana iyo terestori yenyamutara yakakwira chingopedza kabva nemukadzi wako ari kura mberi kwangu naiwe siwo ungada kujoborwa 7 times a night. Be honest, be very honest. Ndichirova ni ndarova guchu rangu. Will you be comfortable with that? Matianzi kurowa 7 times a night. 7 rounds. Takambostaura panapa kuti vanonzwa vanoti marounds vari kumbonyera swamisa sei. Ini marounds angu ichuche. Ngoma 7 munodziziya ivi. 7 idzi. Inangu marounds ndirungopa vangu benza. Ndakupindira imubvunzo. Ini mubvunzo mandibvunza ka 7 rounds ka handisi ndingochimboitei. Yekutanga yacho ukangoti parapata woite chitoti parapata. Hakuna futi chitiri zvatopera. What are you doing? Ndide zveparapata ini ndiri huku. Saka atiiti maparapata tinotanga katigonyasa kurova inonzi LP kana vakadzi ma7 avanovada hana boss leads 7 times vakadzi 7 rounds vanodzida seri munokonakwadza rusekera vavati 7 vari kufara kuna 7 aiwa unenge uchitwa sei 7 unenge uchitwa zvikuitwa sei hakuna vanhu vanoda zvinhu vakomana hakuna ndimbodziti 7 hakuna zvinenge chiitwa hakuna kana aiwa siwataura kuti normally
2 3 ndizvo but murume akarara nemukadzi pakangosvika a different woman up George Shaya unongomuka wakutogohwesa mabhora. That's how men were created. Yeah. But mukadzi even kuti arara nemumwe munhu agotora mumwe munhu unless zviya zvedesperate zvamahuri aneoda kutsvaka rendi but zvine zvangovawo zvokuti ko ndichazvidii rendi inodiwa mangwana but kwete kuti une achiri kunakirwa nazvo munhu wechikadzi no. Saka takasikwa zvakasiyana. That's why iwe uchiona zviya bhuru richinzi aiwa no riise bhadhizo because rinokuvadza vanhu ropesera rakuvadza munhu chaizvo bhuru rinoita hasha tora bhadhizo chikapu tsingadziya idzi finish bhora raakiinda kundorima. Zvino vanhu tingazovarekera taizviitwa namaarabhu mazuva eslave trade trans-Sahara Arab slave yaiitwa kunana Zanzibar kuya. Yes, the Arabs were castrating black men. Timusando reproduce. So ndo mamiri azvakaita. Ine hangu inini advice yangu kwaarika kana anga ari mumwe apfeka kiti because unless kana murume uyu aimbomuyeva before zvaisimboitika before fair and fine. But kana zvakatanga kubva pajoborwa arekera apa munzungu muduru apa I'm very suspicious. Ndovadza vanhu vakanyarara ivava vasingatauri dangerous. Very, very dangerous. And I mean dangerous in capital letters. Yeah. Very dangerous in capital letters because haungatangi kuda kuzoyeva munhu kumuka wakayeva munhu wakatarisa munhu. Pane nyaya vakadzi guchu vanoriziva hana tendai asi vanenge vasisa vatikani kana kuti vese vanenge vanwa guchu kuti zvifambirane. Vakadzi guchu iri vanoriziva richibva kudzongera vanhu guchu iri vanoriziva. iwe imbofunga iwe murekera kudhara vanhu vairoora vakadzi vakawanda. Vakadzi vanenge kudzongera vanoziva guchu iri nai. Asi iwe vakawanda kudero waisaita kuti urare navo uri mumba hwani vari vese vari tu zvaita kuti vanoda karekera kavo plus vakadzi vanoda kuprepewa varume unozakana uchibika keke zviya unofana kuisa maingredients akakwana ndo zvinoita mukadzi. Murume hadi kuprepewa no unongomhara sechihelicopter zvivha sumu zvivha asumuka. Mukadzi akafanana nejumbo jet macommercializer anoda runway opika speed wozoti tupu wodzorera mavhiri ayo murekera. Yes, murume unongoita semicrowave. Murume pasina ikutozodhileya kuya tichiita damba refu kuti vanhu ava vadi vasvike pavanofanirwa kusvika. Ya isusu varume kungodzigwa chaiko namagaro zvatofamba watokwana kuona mukadzi achifambapo ane shepu yake yakaita muse pamwe kasport car kana uchifarira masport car pamwe gonyeti uchifarira magonyeti zvinotofamba une watori driver wapedza kunaro gonyeti kana kuti sport car yako. So inini advice yangu ndeyekuti kana anga achiwo hanzi guchu kumunhu wese nandikirara nandiridi ndakazvitemba handiridi hanzi guchu kumunhu wese. Vakadzi uyo unobvunza kwai microwave kwai nani loveness unobvunza kuti microwave yei murume akangofana zvinhu zvinobikwa nemicrowave inongoda a few minutes yapedza kuibvisa chinhu. Asi mbirekera oven inoda kuitwa preheat kuti uchida good results. Ndo zvakafanana nemukadzi. Mukadzi anoda kukwenyedzerwa kubva kutsoka kubvudzi kubata mazamo kubata makaro. Ndo preparation yomukadzi preheating. I don't know can I explain zvawanzwisisa.
Ya, anenge ari kunzwa. Ndichamboti So budei ndodzoka. Ndokudzoka. gato All right. yeah. All right. So ini nangu, that's me saying I'm very very suspicious nemurume uyu, because varume mbavha haidi kubikwa vedu, mbavha haidi zvokubikwa. Iye zvava nomunhu asingadzori zvikwereti uya, imbokwereta mari kumunhu asingadzori zvikwereti. Iwe uchingotora mari yachona after a day or so, kana kuti kana wakati ndokuzorerai Sunday yachona zuva rovira usati wadzorera, foni inenge yasvika kana kuti mwana one atumwa, zvanzi mari ye. Yeah. Zvanzi mari ndo zvakangofanana navanhu verekera vechirume vazhinji vacho. Yeah. Vakaita somunhu uya asingadzori zvikwereti, asi iye unogara nechikwereti chomunhu 6 months, iye chake kungodarikidza ne1 hour kunzi kwasviba, unotoona mwana atumwa. Zvaina baba izviko zvinhu zviya mazodii, kana kuti namai zvinhu zviya mazodii. So pakangooma apa. Saka ina advice yangu ndoti dei asiya, kana kuti amen. Ivo handizvi kuti vakambotaura nayewo here saiva natete vacho zvokunyatsogara pasi. Zviso ndiani vaambotaura kwainge aende kucounseling, asi unoda counseling yakasimba murume wacho iyeye, because varume vazhinji zvinhu zvavasingatori. 9 out of 10 varume havazvitori life. But adonza 7 months kamunhu. 7 months? 7 months 7 minutes. Okay. Zvinoita savanhu vamwe vendisingakwanisi kutaura navo nemazita vanobva kunyika dzokumabuda zuva. Vanhu ivavo ukaona wavakanganisira, yes, unogona kufunga kuti zvapera, asi ukaona vodzoka, madzokero avo haana kuita ruzigogo. Kunobva nepanyika vano mumwe mupfekero wavo wavanoita, asi vanhu ivavo kukanganisira vanhu ivavo, especially kana ari mukadzi, vane vaida kuuraya. Even akaroora outside rudzi rwavo, vanoda kuregera. Ndakambokusenza nomumwe mukadzi wokunyika idzidzo, akataura neni, aitotaura ndakatiza kunyika kwangu nokuda kwei baba vangu vaida kundirooresa mudhara Thomas, mudhara yeimukuru pana baba vangu. Yesu une mari, asi shamwari hazvibudi. And I feel really comfortable. Ndakatogarawo newe tiri palanji newe munhu womurume udhara. Nyika kwedu hazviko izvi. Yeah. Vanhu ivo vaya, usaunga kuti mukataurirana kuti zvapera. Vanhu vanoda kuita revenge. Rudzigogo runoda revenge. It doesn't matter kuti wakanganisirwa nani. Munogona kutofunga kuti zvapera, asi no. Ndo zvakaita vanhu varume kazhinji vanenge murume unourayira munhu kurekera girlfriend. Zapana mumwe kurekera muchinda wandaitoziva munotonume akashuta mumwe munhu padhuze nemwe hotera iri munotonume nepistol, nenyaya yeimwe girlfriend yandaiti shamwari yangu, vari kugwira mugweje. Angashutira munhu mugweje wegirlfriend, mugweje zvokwadi. Ende nyaya yachona yakanga iraomera mumwe muchinda andaisenza naye, because vava nemumwe wakafanana ende vanhu vacho vava vakada kufanana. Amapurisa akasvika pamba pake nepfuti yakapfeka hembe dzavanga wakapfeka nezuro. Izvezvi uya kupfeka, ndobva vazonyatsotarisa ndokuona kuti anoziva vakazomubatira murodhi yecheguti usiku yakumisa malipsi, anaziva kuti amisa mota yemaseji. Ndobva vaona ndombokei tiri kutsvaka kudai,
vangobudisa pistol vakati izvezvi maoko mudenga ndikechekeche ndomabatirwo akaita mukatarira rekera yacho akapfurira munhu unongozvitokade munogwira mahure omubhawa kokuzoti munhu wawakandobvisira ng'ombe. Pane nyaya apa payevai apa, asi nesikana yevai yacho yaimboisiitiwa pasati pabuda nyaya dzomutodo. Yes, hai ngati ngaaganake, but kana yakatanga afterwards, watch out. Ndapedza. Thanks mukoma gwangu, thank you so much. Dr. Love, regarding recap ka mwamapinda. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We are having a discussion about a 36-year-old woman. So his story goes on like this. I have forgiven you. Hello, Elder and DDC. Elder, I need your advice and help. Elder, do people really forget about the episodes of being cheated and live normal life with the same person, or they just pretend? Elder Nyangu ndiye mjolo, and I'm confessing maybe I might get help or do the right thing. I'm a woman age 36 and a mother of 3, married to a very quiet and soft husband. We are of the same age. Elder, I've been cheating on my husband since Kubaba dating Chaipo, but he never suspected or caught me for the 12 years past. Elder, vakuru vanoti nemanyanga aripotirwe akazondibata after all this time. Elder, the scary thing is, he told anatete vangu and even my parents, and he said he has forgiven me and he still loves me. Elder, Elder, I know people would think kuti pamwe vana havasi vake, but I swear nambuya umarenzi ana vese ndevake, and I'm ready for DNA nekuti hapana wandaikwirana naye without protection. I'm not trying to justify my wrongdoings, but I'm smart enough because ndoziva kuti kunze kune zvirwere. Elder, it's now almost 7 months zvaitika, and he's acting very normal. And at times ndogona kumuka usiku ndoona akarara akanditarisa, hanti munoziva zvinoita munhu anenge achiyeva something. And when I ask him, anongoti I'm admiring my wife. Elder, do people really stay happy after cheating, or they only pretend? That's the $1 million question this lady is asking, and she wants your advice about what she has done. Kuti forgiveness, is it real, or the man is pretending? It's almost 7 months after this lady has been caught. After the 12-year episode, she has been married to this guy, and she even confessed that she started cheating even during the dating time. So it runs in her blood. So now she's saying this gentleman has spoken with Tete, even my family members, and I'm homes, and I'm Dara. No, I still have my wife, and I'm not going to divorce my wife. So it's 7 months now. But this woman, she's saying, at times when she wakes up during the course of the night, at times he finds the husband staring at her. And when she asks the husband to tell her that, you know what, babe, I'm just admiring you, my wife. I love you so much. So this lady is like she's in a panicking mode. Like, why is he staring me at night? And when I ask him, he just says, I'm admiring you, my wife. And the other thing she's saying, she's ready to go for a DNA test because she believes, but for the past 12 years she has been married, and for the past 12 years she has been cheating. All these kids are for her husband because she was very cautious when it comes to intimacy. She always used protection. So she's 100% that vana ndiyo murume. So she's ready for DNA, but murume never asked for a DNA, but she's just trying to make us understand that this is how innocent she is, to a point that she's willing to go for a DNA. And she even said that of the 12 years she has been cheating, she never did it wrong with anyone except her husband. So ndo mamira garachi mamire nyadianas. But how can you help this lady? So if someone cheats, is it possible for them to stay and live a happily life? I think Nkoma Gwangu said kuti ishavi. Not knowing kuti shavi racho rinobata vakadzishete vakarorwa here.
kana vachihura rinenge rashave varume hanzi because inonzi testosterone inonzi chizviya pachirungu testosterone hanzi testosterone yevarume iri very up inenge adrenaline nayo inenge yakashuta saka that's why chona kuti mabhuru anongozwanyanga but vakadzi vanonga varipo that's mukoma gwangu's definition saka vachazonasosapota argument yavo toona kuti mukadzi uyo batsirika sei but ari kuti akaregerwa for the past 7 months they are living happily. They're saying my husband is one of the coolest, nice and softest ever husband you will ever imagine you wish to be married to. Then oshaya kuziya kuti why do women like rough riders, rude boys? So we'll come back to that and try to ask women questions. Why is it that if you find somebody who is more like a soft person, you get like turned off? Why do you love varume vanenge ma rude boy? Dr. Love. Wanzo atapwa na tete Clara. Anze? Kwanzi peta ngombe zipoe mayangu because ndiye muridzi wao kwashi. You are right. Dr. Love. Hello. What's your take on this? Yeah. Ndinobvumirana nezvataurwa na mukoma gwangu naSisisipo. And it's in rare situations that I have to agree. Nyaya yaka haina kuoma haina kupusa. It's not easy, it's not that hard. And by the way, I need to correct myself because I reflect after talking. Mukoma gwangu ndati I live precarious through your my vacations in your ayaka. Let me correct myself. I live vicariously, not precariously, but vicariously from what you do. Dr. Love. Dr. Love. Kungoti pachirungu chisina na precarious, vicarious. Kungoti pakuti I envy you. I am happy with the lifestyle. Chinenge chiri nani munotipadzire. No, because I envy you. I'm not envying it. I'm actually living through. Chipe chirungu chinenge chiri nani. Chamaura ati tsakra chakanya. Chipe chiri is. Chimira indichitaura nchiti amkoma gwangu ndinofarira kana muchienda kuma vacation nekuti I can imagine. Inini ndiri pamuri papo ndichifara semi nekuti zvinofadza. Thank you. Thank you. Kwesiko mamurutendeza kwese kwana precarious notorious kweso kure aiwa pamurutadza ngokunetsa kwazvo naye mukoma gwangu mama zvibata were chirungu nyama machinzwa chirungu mama chibata here chi vicarious ndambozoigugula awo ngutipinza busy aiwa regai henyu but asi munotifadza you give us hope and inspiration mukoma titengere madictionary tese manzwa here Dr. Love mutengere madictionary tese ndiyo mabirthday presents enyu mose. Yeah. But I actually wanted to touch on this case. Ndatendera zvikuru zvataurwa namukoma gwangu naSisisipo. Ndongowedzerawo zvishomanene ndichidai so. Mukadzi uyu anga ne24 paakaroorwa. Anga achichita kubva rini? Kubva pa24 kana kuti earlier than that, because this is something that I think chiri muropa rake sezvamataura ishave riya rinongonzi ishave, but ari kuhura nevarume rudzii, and ivo varume vachona vanoziva here kuti akaroorwa, pamwe havana nekendenge nezvazvo maybe. Iye ari kuti she has 100% proof kuti vana ndivanhingirikini ndiwe murume uyu ari quiet uyu murume wake. Ini ndinoti if you take every word that a woman anobuda patinashe mugabezi chii sure ukati ichokwadika matauriro avanenge vachiita kuti haiwa handina kutomborara naye ipo pana pari kuti ndakarara nawo asi handina inonzi majomba haana kumbomvaruka kana kuti kuita sei.
hatizive izvozvo. Saka vakadzi vanotochema kuchema kuti nai mai we muri kundiitirei kudai. Inini ndinoziva kuti handina kutomborara nemunhu kana kuti hapana kumboitika chijombo chakavharuka. But let me tell you this. You 100% yamuri kutaura kuti DNA haidi kweka ipapo. That's the first thing that man should do. 12 years haisi nyore kuti munhu aende panze apo achiziva kuti ane murume achivhura makumbo ake ozoti ndinoziva kuti vana vatatu handivake. Nyangwe wokati 100% chiwo akachema wakada kuenda kunozvipira kuna vadzimu wako nyangwe ikoko nambuya kerenzi yaivavo. At this point in time, endai kunoningirikana kunotora ma-DNA kana murume uyo achizvinzwa, because there is no reason whatsoever he should trust her. Hapana. That trust yakatobuda kubva kudhara 7 months idzodzidzi paakaningirikana. And she has to build that trust. Asi murume uyu ndichauya kwaari yake. Saka ndoti forgiveness. What is to forgive? Hansi to forgive is to let go. Pane chigumbu chinenge chiri mumwoyo mako. It's not for you wandiri kuforgiva, but for me wari kuforgiva wachona. Because ukabatirira chigumbu ichocho ukazochi chakakura kudaroka. That's why we actually end up pane vanhu vanenge vane ma-stress level akakura. Oita zvirwere zvimwe zviya zve-lifestyle stress induced diseases. Zvinowanikwa muvanhu. Tose we have disappointments and hurts, and vanhu vanotichitira vamwe havatichitire, but tinowana ma-stress kubva kubasa kuvana kuhama dzedu chichi. The minute you decide to forgive is the minute you save your life. If I were to ask munhu pano kuti what is important, zvawakaitirwa nemunhu zvikakurwadza kana kuti upenyu hwako ramangwana kuti uve uchaita sei uchararama. Vakawanda vanongoti ndarwadziwa ndine chigumbu ichocho kuzosvika panguva yekuti it will be too late for them to reverse chigumbu ichocho. Vava nema-high blood pressure, vava nema-diabetes, type 2 diabetes, vava neamwewo dysfunction chi. And it will be too late then. The question that dzandinoda kungobvunzawo vamwe vose ava vane zvigumbu kune vanhu vavo vakavatadzira, until when will you give them the power to actually affect and effect your life? Iwo kana vakazovabvunza kuti uchiri kuzwa pai pawakandidai, anototi zvandanga ndakanganwa kudhara. Apo iwewe wanga uchine chigumbu ichocho kusvika narini ndiwo uri kuzviuraya. So forgiveness is not about the person that you are forgiving, but for you. Iwewe munhu wachona uri kuzvipa mukana wekuti uregerere, usiye, ubvise, udzupure that ningirikini chigumbu ichocho. So I applaud murume uyu kana if that's what he has done and he did it genuinely, kuti akaforgiva and ari kuona mukadzi wake pacha pasina zvekufungira. I will applaud him for that because he has saved his own life. Kuitirwa zvakadai nemunhu ka, this type of betrayal haitombofe yakapera pakanaka kana munhu akabata akagara ane chigumbu ichocho. Umwe anotouraya chaiko, umwe anotozviuraya, umwe anotouraya mhuri yose pakadaro. Saka I applaud him if that's truly what he has done. Saka ndozoiti pakuti murume uyu ari kuti anoswera usiku mukadzi akarara onzi I'm admiring you, abatwa achitarisa mukadzi uyu. Chimbobvunzisisa ndingirikini hanzvadzi yangu kuti that admiring kuti uri kuadmaiwa kunzi wakanaka here kana kuti uri mukadzi wangu here kana kuti ari kutokurongera mahora.
ini ndinofunga kuti pamwe anenge achikurongera mahora ongozoti I'm just admiring you, admiring the way I'm going to kuzokudzipa kana kuti kuzokupa suffocate kana kuti chii. I'm not trying to be crude here, but that mentality, because the question is, if he truly has forgiven her, maybe that statement will be true 100%. But kana asina kumupa your forgiveness in genuine forgiveness, chokwadi, his plot might be much more devious and horror chayo than he is letting out. So chimbovhunziridza izvozvo ongoti senseni kuya kana kuti makatandara kuti hey, manakiro amunondiona kuti ndakanaka kudai, so zvingangozoitawo here kuti munongonditarisa neusiku nai chokwadi here muchiseka kudaro munonzwa iye anotaura zvinenge zviri pamwoyo pake, kana kuti unongoendawo uchingonovhunzirawo mbichana. If he has friends, if he has brothers and sisters, ombonzwawo kuti character yake ndeipi, nekuti handifunge kuti iwe unozwa murume wako chaiko chokwadi. Because if you are stepping out for 12 years kune murume wako I don't think you have had the time to know your person. And this is the one thing I want people to understand. The minute you do not know the partner you are living and sleeping with is the minute you can actually have that excuse kuti unorara nemunhu panze apo. It's much easier. Nekuti kana uchizwa munhu wako uchitemba nemunhu wako, uchida munhu wako at that level, zvokuzoenda panze apo zvinenge zvotokurwadza. Unenge usingatozvigoni nekuti unenge uchizwa munhu wako. So ndiri kuti mukadzi uyu haatombozive munhu wake uyu, murume uyu. Saka ngaaende onovhunzirawo kune hanzvadzi kana kuti vanun'una wake kuti ko character yemunhu uyu yakamira sei, kana uchida kuziva kana if you are safe or not. But 7 months is too short a time. Things might be stewing and be building in there. That's just my thought. Because if you confessed to him the way you confessed to patsamba yenyu kai, handifunge kuti murume uyoyo angatoti haiwa ndakuforgive. Maybe you said, I just cheated this once. Asi isusu kwatiri wobva ati ndakuzvibuditsa zvose. I cheated on him for 12 years. Iye anga achingozwa ngoti haiwa iwe wangoti this once ndangasingazvikwanise or something, whatever excuse you made. But the confession later might be different from the confession yawakapa murume wako. Because the way he's acting after such a betrayal, handifunge kuti zvakanaka. Haasi Mwari. Ziva ipapo, haasi Mwari. But munhu ari quiet hake. And if you have ever heard, hanzi, zvinonzi still waters run deep. Ziva ipapo, vakainhingirikina iyoyo statement iyoyo, vaiziva zvavaitaura. If you don't know that statement, chizvitsvagiridza ipapo, wotanga ipapo. Because murume uyu the way he's reacting is suspect. But if it is not that suspect, kana ndiri wrong, ndinobvumawo kuita wrong hangu. But if I'm wrong, I applaud him. If I were to put myself in that situation, I don't know what I will do. But I know one thing for a fact. I would be very angry. Handingangokuite kungoti sorry pakadaro ipapo. Ndinotomboti chimbomira ndimbonozvifungira ndoga ndoitei ndozviseparata from the situation. Ndonofunga ikoko ndozodzoka hangu ndapfawa. Handizorove munhu, handizodi kutuka munhu, asi ndinenge ndatoziva kuti what my next move is. And 90% of the time ndinenge ndichiti enda kwako indoenda kwangu. There's that 10% yandinoti aiwa pamwe ngatigadzirisei.
given my circumstances. Unevana 3. Iwe wonditaura kuti I am not gonna do this again. Wondipawo mvumo yekuti ndikushorapodza kana kuti ndikuferefeta panguva idzodzo. As you what? You build trust. Beyond that, pfungwa dzangu dzinenge dzomhanya ikoko every time. Dzichatora nguva kuti ndigadzikane. Moyo wangu ucharwadziwa, asi uchazopora hawo. Asi kana uchigara uchikuona, ndozofunga paya pandinenge ndichikukwira kuti vakomana vose vaya vakakwira nawo for 12 years. Aiwa. Azviitezvi. Ndinotombonyumwawo papo. That's just me. And that's the reality of it. But zvinogadzirika hazvo nenguva. Kana iye ane nguva yachona yaari kuda kuita. Iwewe uchizvipira kuti hauchazviite izvozvo. Because I've got a sneaky suspicion kuti you are still doing it. Nekuti murume wako akatokupa mvumo yekuti uzviite even 7 months ago. You haven't told us yet, but I would say kuti hauchisina inonzi yaya barrier yaya yekuti uyu utye. Uchaita muchiwande, asi unoziva kuti murume wako will react this way. Saka pari bo wakutoenderera mberi nehunhu hwako hwo. But if you wakatendeuka, the first thing you have to do is to make that effort kumutaridza iwewe kuti wakatendeuka. Iye asingadi kuzvinzwa asi womutaridza. Nguva dzedza dzavaimbotisa pia uchiti uri kuenda uku, aiwa, chiregera kudaro. Paya panenge ari kubasa iwe uchiti uri kusinika uchienda uku, womutaridza kuti aiwa nhasika ndaswera ndiri pamba kana kuti ndaswera ndiri uku. Wongomupawo kuti izvi ndizvo zvandaita nhasi. Kusvika aziva kuti iwewe watendeka. But until then, nyaya iyo inoikai. It's either uri kuploterwa anonzi maningirikini mahora kana kuti murume wako chaiye anokuda zvakadaro. And I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised because there are some people that do that. Ini ndaitombodawo munhu zvakadaro. Kutodaro chaiko koko. But you find out kuti kana munhu asingachakurespect by stepping out, akukuvhurira zvinhu zvako kune vamwe vose. Ipapo ka unenge watondishora inini. So that's when you make that choice and that decision. Vakawanda vane hasha, vari quiet ivavo ndo vanotova nehasha dzakatopfurira. If you want to know. Saka kozoita nyaya yaya yema rude boys. Why rude boys are better than my quiet boys? Musazvinyeperwe. Ma rude boys anokugwangurai achikusiya yapo muchizochema. Mundipe one good ningirikini, good example yema rude boys aya. Amnoenderera mabva kune quiet boy uya. Moendera kuna rude boy. Ndoku mondiudza nhasi kuti muchina yeyo rude boy hana kukuzokuitirai ma1. If there is anyone anoningirikini ane story yoyo, ane rude boy yake, asiri kumuchita, ari kumubata zvakanaka, otipa evidence ka, ndonomupa $20 chai, iye nhasi chai. Ndiyo challenge yangu. Ndapedza. Hanzi na Sonia, it is possible to love and be attached and keep the cheater. Ndaverenga mapanzoka, ndaverenga chirungu kacho. And it is possible to love and be attached and keep the cheater. Right. All right. Ngoma Benford. Sorry. Handizotongada ndivapindure. Okay, ndazovapindura dapa ngoma Benford na sister Pipilrain. All right. Zvinoitika asi i9 out of 1 out of 1,000.
hatisi kuzviramba zviriko, variko vamwe vanhu hatinotoziva vanhu, hatoziva vanhu vakawanda, vamwe taona kuti hatingatauri vari too close, asi they are very very rare. It's a rare breed yavanhu vakadaro. Hadzisi nhema dzomuri kutaura, asi kuti it's a very rare breed iyeyo. It's almost extinct, but variko zvavo, hatisi kuramba. Thank you. Right. Sister P kunjani? Hello, Dewa. Hello, everyone. Linjani. That's right, Tina. Say good Benford, what say? Where's good Benford? Did I put him on mute? I think I did. Kule, Kulise. Madi. Right in. Right. Kulise go. Jamba Sister P, I'm a good driver. Yeah. Sister P, kumbra mu jamba mbijana. Tipe itins. Good drive. Dewa. Nyamutaura ine munhu pasi. Right. Jamba Sister P, I'm a good driver. Yeah. Go ahead. Yeah, maunizwa. Yeah. All right, Mira Magadaro. Somebody, three people asked me to recap the story. Let me just do it quickly. Bade Magadaro, so good. Right. For those who want the recap, sorry. The story says, born again. No. I've forgiven you. Mira say so group mute quickly. Detail this thing quickly. So good to say mute for a minute. Right. For those who are joining us, what a recap. I've forgiven you. You know, Elder, they went Ddc. Elder, I need your advice and help. Elder, do people really forget about the episodes of being cheated and live a normal life with the same person, or they just pretend? Elder Nyangu Ndeye Mjolo, and I'm confessing maybe I might get help or do the right thing. I'm a woman aged 36 and the mother of 3, married to a very quiet and soft husband. We are of the same age. Elder, I've been cheating on my husband since Kuvapa dating Chaipo, but he never suspected or caught me for the 12 years past. Elder, vakuru vanoti nemanyanga aripotirwe akazondibata after all this time. Elder, the scary thing is he told anatete vangu and even my parents, and he said he's forgiven me and he still loves me. Elder, I know people would think kuti pamwe vana havasi vake, but I swear nambuya vangu mmerenziana vese ndevake, and I'm ready for a DNA nekuti hapana wandakakwirana naye without protection. I'm not trying to justify my wrongdoings, but I'm smart enough because ndoziva kuti kunze kune zvirwere. Elder, it's now almost 7 months zvaitika and is acting very normal, and at times ndogona kumuka usiku ndoona akarara akanditarisa. Hanti munoziva zvinoita munhu anenge achiyeva something, and when I ask him anongoti I'm admiring my wife. Elder, do people really stay happy after cheating, or they only pretend? That's our story for tonight. For those who are just joining us, for those who wanted the recap, I have recapped the story. Right, Kule? Maunizwa. Yeah, that was right. Yes. Nyaya iyi ndichaibata nepaviri. I will share my own personal experiences with a case like this, and also some of the cases I've had. Just a few weeks back, I think 2 months ago, I got this story about a couple that were married for 70 years. The husband was 96-year-old, mukadzi wanga ari 93 years, and they divorced at that age after being married for 70 years. After the husband discovered that the wife had cheated him at some point. In fact, what happened is vanga vari kurongedza ma old pictures. That was when the husband discovered chitsamba takakanyorerwa tongoti ambuya this guy, and then the wife confessed that no, I cheated on you, and the husband said we are going to divorce.
vakatofile mapapers vakatodivorce. After being married for 70 years, the husband was 96, mukadzi 93. Now, when you listen to that, unenge uchiti but mudhara uyu zvazvichabetsere zvazvichaita sei. Okay. Then I'm coming to my story. At one point, I think I shared the story with some of the listeners. Vanganga vari panapa. I was married to a high school, school lover. I would say my high school sweet, do you know sweetheart? Because Takadana is very young. I think we were around Form 2, then around. We went together A level, went together university. We had all our struggles, and then I came here to USA January 2008. I left here to Zimbabwe now for 8 months. They joined me in August after 8 months. And then when she got here, she discovered 5 days after arrival, she had an affair. Now, to be honest with you, that very day that I should discover, I knew we were going to divorce. The first thing that happened is I realized I had married somebody I didn't know. The person that I thought I knew, I realized she was not that person. Because the person that I had married would never do such a thing. And I think it will be easier for those people like Cheetah, those people who are in a relationship, wanda. Maybe it might be easier for them. Inini, I wasn't that kind of a person. So it did not make sense, Kwanderi. And from that day, I knew it was over. Whatever Zataka Zoita, I did it more for my kids because I didn't want to disrupt their life suddenly. So I stayed in a relationship that I knew was already over. And I think we went from there 2008 until we officially divorced around 2020. But the relationship was already over. Now, I'll give you some examples. So at some point, my ex said she wanted to go to Zimbabwe. She had not been there. Just Zimbabwe. It had about 5 years. She's not going to get to Zimbabwe. So she insisted she wanted to go to Zimbabwe. Now, when she went there to Zimbabwe, I think she went up for about 3 weeks, I think. You start to question now to say, okay, I don't know this person. What is she doing? And at this point, then I realized completely. It solidified my decision. I can't have that. I can't have a life of somebody one zivi. It becomes so stressful to you. What I can do, what does I know about this person? And I didn't want. So at that point, it solidified my decision. We then decided to divorce or officially and separated. So that's me and my thinking. Kanandiri Seni, I will tell this sister of ours. This husband, at this stage, is having his own struggles about maybe about other effects that might happen. Unless I name secret akeo, it might be easier because usually at some point but can Asina are clean. I think he's just mapping his way and he's going to be out of this relationship at some point.
my own assessment about this issue. I wouldn't dispute kuti pane vanhu vanogona kuita forgiveness and live with that. Inini personally, I failed. I tried to forgive my ex, and I did not see any room of that forgiveness because I realized this was somebody I did not know. So yeah, this is about trust. My relationships are based on trusting somebody. Once that trust has been lost, I don't see what you can do to regain trust for my relationship with last. Trust is something that you have once it's lost forever. That's what that would be my take on this issue. So I'm hoping kuti this man will be composed enough to make his way out without having to do something bad on her. Like Dr. Love, how can I kill her? How can I do this? So I'm hoping he's still mapping his way to leave this relationship and move on without really bad. Okay, that's my take. Thank you so much, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Secretary Benford. Thank you so much. Yeah. Right, Sister P. Hello, dear. Ingakanan. Hayi nkalakatha. Ngiyabona vele ukuthi inkalakatha. So zokuthola kanjani noma uhlale ekhoneni. Hawu ngeke. Okay, so khuluma sizwe sisi uthini? Uyabona le ndaba inzima ngeke ngikutshela. Inzima kanjani? Vele nxa umuntu vele aqala ukujolela from the beginning lisajola, lisathandana, lingakatshadi. Yeah. Hayi 4 years. So wavumelana ukuchada vele. Wacabanga maybe uzoyeka ukujola. Hayi. But mina I suspect kukhona okushotayo lapha endlini. Khona okushotayo. Because why ubengasuthiseki? Omunye umuntu asuthi ngomuntu ngowani. Awungadli lokuzini i-chicken every day. Andifuna ukwenza ilokuzini wayithini? Muyayithi i-variety spice of life nje or noma i-diet. Hayiwa. So kodwa sisuthi amadoda ayajola wayashota something endlini. Hayi amadoda lezenzisa lina vele. Yabona manje ufana nomkoma gwangu wena. Lina liyazenzisa nje futhi ungathola umfazi ojolayo lizanka nje because yabona there's a difference there. If wawanikwa andithi you cannot behave like a single person. Kana wawana. You shouldn't behave like that. But mostly barume they do it. Why? But it's surprising to find a woman who can cheat for 12 years. 12 years. Anokona kuuraya phela. 12 isho mates. Ayiwa. Second Benford wathi kunokasuka 93 years. 12. But probably maybe I cheat her once. But this one is like a serial cheat. So she has to be honest. What is the shortage from the husband? And something rule like from the word go. Chiriku shorta mumba that agasuti hakudzikani. What's Shavi Nation there? It's like almost a demon. Demon is English. Anyway. That's demon. That's English. Shavi can be those, but I lelelo favorite shoot. In Josie highway, no.
Sister P, no. There's a proper word. There's a proper word for shoving the way. Actually, Dr. Love. Dr. Love. Hello. Ki shoving it in the way. Umdlozi. hey, idlozi elibe lokufebe. Awu Dr. Love asazi isindebele. Dr. Love uyadoba uyafana nami. Uyavumelana nami. Ngiyadoba ya. Ngiyavuma. Dr. Love uyadoba. So, Okay. Uroja so the because if we are dating, for me to say yes to your marriage, I'll be satisfied with you. But then for me to be cheating on you that time, which means there is something lacking. She has to tell us the truth. That is making her go outside. From there, we'll know. But Pana something that is the problem. Either that's why the husband is so forgiving as well, because Pana problem. Because men that can forgive you after cheating 12 years, as we tell. At all, because every day munotanga kufunga kuti makange uchiroba masibu style. But that's what men you start asking you. Makara mangai, which position? Makara gupi? Pampeta pa hotel chi. Those things keep rolling in your head, and no kama or so. I don't believe this husband. I wouldn't sleep because I know mukataris. I wouldn't trust the guy with my life. I wouldn't. I'm sorry. Okay. I wouldn't. Varume don't forgive cheating. Yeah, this one 12 years, and just says it's okay, darling. Life goes on. We move on. I refuse. That's what I'm saying. Except there must be a problem that is letting him say it's okay, and there has to be a problem why she keeps on cheating outside. So that's one thing she has to tell us first. Because especially umuntu ongumfazi hayi yazi akujwayelekanga ukuthi kokhona ungaba ngumfazi nje ube isifebe nje esifebele indoda 12 years ngapho uzela abantwana hayi noma kuthiwa usebenzisa i-protection but vele for what vele yini eshodayo yini ekulumayo ulesagweba wena yini isagweba yini usagweba umuntu ongasuthiyo umuntu ofuna ukuhlala nje khwelwa nje. Okay. Wakona abantu afana nawe wakona abantu kanjalo? Yeah. Maybe like it's one of those people. ngesikhiwa i-high sex drive. Okay. So and ulamanye amadoda uthi kulamanye amadoda alezi nje ukuthi kokhona vele uyakutshela umuntu ukuthi kokhona ayingikhathele mina uhlale 1 week 2-3 weeks no gwangu. That's what I'm saying ukuthi pane dambudziko riripo because hayiwa inini kana chikafu chiri komumba dewa ndinopiwa zvinhu zvangu po ndine vana vangu ndoiwana papi nguva yekuita zvomujoloku. Okay. So pane dambudziko riripo, and that's what we need to start on. She is the one ane problem. Or either murume aimuke anenzara. Because 12 years dewa from dating. Hayiwa, which means kukhona okushodayo. Mina ngiyala kukhona, and they both know. Because if I know ukuthi ndine problem dewa, even if my husband cheats, I'll say, it's okay, darling. Unogarira vana chete. But uchiziva kuti hayiwa hapana
tinorasisa pameso evanhu kuti haiwa zvese zviri bhoo but behind closed doors muchizivana kuti hakuna lutho. Okay. Hakuna lutho. But she needs to be careful. Inini yesh, I'll sleep with one eye open. Ngoba hayi malutshwana amadoda engavumi ukuthi umjolele sibili njengoba ulokhuzeni wesitsho ukuthi kokhona uDr Love uthi kokhona unothanga kufunga ukuthi ya khekhe rangu richidyiwa nemuwe munhu vangaki vadya khekhe iroro ndinouya mumba Maybe wapakitwa nefoshoro. Aiwa mna ngiyala hayi indoda engakuvuma lokho. Nada nada. Thina abafazi ukuthi thina abafazi siyaxola. Thina abafazi siyaxola. Okay. But amadoda avumi vele ukudlela ikhekhe lakhe ngamunye indoda. Uyabe wamdlisa nxa adliswa yakho right. But indoda epheleleyo ayivumi. Ayivumi. Ngoba dewa vele azamjolele 12 years indoda leyo ingaboni. Ubona ni indoda elengqondo naleyo. Abanye amadoda bane-trust andiyabona ukuthi but indoda uyawasho umuntu uyambona somehow ukuthi kokhona lapha kukhona ukuchaya amanzi. Yiko ngitsho ukuthi except uma yadliswa indoda yakhona vele ingumalala nje. uyazi ukuthi if into umfazi wakho uyajola onke abantu yazi even your relatives ama neighbors yazi le ntombazane yajola wena indoda will be the last man. The day you divorce, onke abantu baphuma uthi so kodwa kwena hongers we've been doing this for 10 years. Tesha to say trust me, some people they don't even know. It's because of trust. Yeah, some they don't even know. Like let's saying ukuthi I know it was soft for what? Inini I don't want a soft man. Waka soft rechi, wakanyarerei. So the murmur Aiwa mrume has to talk, mrume has to oneka kuti baba aripo. But he's soft is that's aiwa. That's what I'm saying kuti pane problem. Mrume he can be soft but anofara kuita mrume kuti not kuti as soft as rangu. That's why achim givela ekhanda ehla enza amathanda akufunayo ngoba vele yakuzuthola ibhare yakhe. What lo bar? Awubhare lo. So afazi uyahlupha. Amfuni indoda ehloniphayo iri soft amuyifuni. Hayi isoftani indoda yazi ukuthi indoda echaza indoda ubontu indoda la soft la ngadliswa edewa uvuma zonke nje ubontu yes mama yebo bo. Okay. But a real man has to wake up. And as I'm a gushu, because in it, that's what I'm saying. To panas, shorter. You know, there was this lady who was complaining with him. Rume anokara 3 weeks. Ariuramba kuita bonde anzi I'm tired. Kana chikumbira anzi mkadzi akumbire bonde. Imimi varume tisiye tivrei apa. Kana ndazwa kuti ndinota kusura ndisiye ndikumbire zvangu. Ndisiye ndikuire deka. If one rega ndikuire ndeka. Andithi wena iwanetha so the guy ndiyite basi. Sisekoni ngifuna ukubuza Sister P. Sister P. Ngifuna ukubuza Sister P. When kuti indoda that is real indoda. Iyakhuluma njani la? Iyathini for it to be a strong man. Yabona indoda engadliswanga babantu. Angeke uvumele nje ukuthi uyenze umathanda engabhonganga. Indoda kumele ibhonge endlini uthi hayo la uza ukuthona hayi lapho baba ukhona wethu kanjo. But not uthona everything. Okay sweetie.
It's okay, darling. And that's why vakadzi don't want those men. That's why they abuse you. Wakanyarerei, unovhumera zvese. Murume anofana kuchangamwa. No, baby. Even if you in your heart it's a yes, but no. Just kuti mukadzi anofana kuziva kuti baba ndiani pamba papa. But kana failure to put your stand in a home like this guy since dating. That's why unokurira mukadzi uripo upstairs. You're saying kuti hari downstairs. 2 minutes noodles. Vanopedza pari downstairs wewe wakarara. But lendo ndiyadliswa nobani? Abafazi badlisa these days. But mina, right. Let me tell you something. I do not even support that nonsense because Dewa, you know what love is for two people. You haven't seen Munach use what say. Is it? Yes, daughter. Suguma, Anasibuka. Yeah, now no sukama plates. I know manya. Yeah, now no picking up breakfast. I know manya. How you are? And then if Murume is asking anything, I'm busy. I don't tolerate TV remote. You are watching football. I don't tolerate remote. Changes the channel. And we waka karaipo. You are saying you're a man. How you are? Unofara kushow kutayo mama. Sister P, we are confused manje. Lapana every time. Amantombazana obiyala wakhala wathi hey amadoda eZimbabwe are not romantic. Hey awazukuthanda abafazi. Hey awenzi lutho. Right. Wathole indoda yakwenzela ama plates. Uthi rendoda yathi yes. Yakunikiza icard. What jump? Ukubuza uthi hi. Right, uthi awufuni sex akuhluphi noma umthi wenza suwawenza uthi uyabona hayi vela sondoda leyo sokumnawami lo songumfowethu. There's a difference. There's a difference. Sister P. I'm with you, Sister P. Kadadewa. Murikunziwa mkoma gwangu kandicho kwadichocho hawana mgoni. Mira apana mukadzi mukana kuti apana maybe ndizvo anoda ananga achidyisirwei handiti ukadyisa munhu unomudako tanguti unomuda but haudyisi munhu waunoda because wakumuita remote control. Wazvona ita so zvinonakidza here kuona murume wako achita sefuza pa kana especially pana murume atozindenda sibo kutobata handbag kutobata Zambia atozindenda phakathi kwamanye amadoda you be there dribbling. Why do women want their men to act like that though? I sick. Honestly, and chinondirwadza inini with what I've seen. Most of these people were not chigisa varume or vakadzi, and men do it, guys. Let me tell you, men do it so much, and even kuisa lunyoka, whatever, kuti vanhu vapatirane, uroi straight because what for? What for? That's why I'm saying, kuti you don't want a man that is like a toy. You just move the toy or you move up. No, a man has to be a man. What's the purpose? Then it's a lesbian. Because to soft turners are tested. But in room, anofana kuita ma muscles here okay. You know? Not kuti ndoita zvandinota ini ndini ndinokutaura kuti ndiri kubuda. Sarai nevana. I'm busy. You know, Baba has to talk and say, Haiwa, Nasi Mama, Tirusquara test. Not to have Zwese, Iowa. In India, and different that kind of men. But is it what people are learning here in the diaspora whereby you guys, you say it's 50-50 and we need to share my responsibilities. Women are not supposed to be submissive. I don't believe in 50-50. You can do whatever you want to do. I don't. Huh? But I don't believe in 50-50. The way you do it is different. But even if it's 50-50 or 50-50, would amicably, so you're not being forced. You also die. Next time, it was so.
50-50, yes, but it's not. And who would this? You want to automatically, you just do it. Yeah. Automatically. And even like sivokupika if ndiri kuenda ku long day handitya iwewe wasvika pamba early, it's okay for baba kuti atange kupika ndouya ndojoina tobatsirana kupedzisa, it's not a problem. You know what I mean? But not nyaya yekuti ndakagara pamba the whole day ndinomirira iwewe. I know people here who do it. Omirira murume kuti apedze basa hana kupika, mwana hana kugezeswa, and baba has to come home and tanga kupika kutanga kugezesa mwana. Chii ichocho? Ipapa unenge uri murume rudzi. But what I'm trying to understand ka CCP is this. Munoda munhu ari rough. Moda munhu ari akachava. You know, mozoda munhu akanyarara. No, inini, let me tell you, you put it right there. Inini, I want to know. Do you know kuti kune rafu yakanaka? You know, like kana uchita bonde, kuti it can be painful but nice. Yeah, murume uyo kuti aneka that, but are sweet at the same time. Yeah. Not the sweet and sour. Yeah. Painful but nice. Yes. But you know what, he loves you. But he has softers, but aneka rafters anoita, but achikuda. You don't know to love Yashakanaka say. You see, like it's like makeup sex. Nothing beats makeup sex. Cannot say my papa. Ngoma gwangu. Yes. Ingandogara ndichizvitaura panapa vana ava here ava gegengai. Sorry, ndakazvitaura last week ndikati vakasikwa vane tsiye dzakanaka dzinobviswa dzese neshaving, kutorera shaving machine yako onyora namamaka akunyoresa pabhodhi aya. Zvinhu zvimwe zvonoti what's wrong? Yeah, so zvavari kutaura izvozvo exactly. Ndo kaindi dzavarume vana marafu ride ndo avanoda ivavo. But Mr. Kwangu, iwewe uri kufunga kuti uri softers iwewe. Iwewe you are not soft, even Dewa. You are not soft. Inini zvangu inini handi soft. Inini ndinongoti gaga. That's attractive manje. Saka mnoti inini yo majumba musati kwaiwa ndo amunoda. Aiwa, mira ndinoda kunzwisisa ipo pana. Aiwa, mira ndinzwisisa. Ini ndinotaura ndichi logical. Handituke munhu. Ndinogara ndichinzwisisa. Ndini uya usingadiwe kaipapa. Aiwa, manje we Dr. Love unodiwa because you know uti une that soft, but inini I can see behind that soft as uti pane ime tiger iripapo. I can see because this one she's married to is just like I don't know. You know, even kana are soft spoken, but unoziva kuti kana ndatsika apa. You know what, as a woman, and I tell guys all the time, if you meet a girl, you need to show her who is the boss. Not kuti in a pulling well, but isus vakadzi, if ndaona kuti ndinokwira ndichidzika ndichikurentsika mukadzi anokuonesa moto, but if she knows kuti baba ndinogona kufamba step 1 2 3 4 but unogona zvokugumira. A woman needs to know that kuti pane spot unofana kugumira kuti kana ndafarisa panapa, you know, not kuti ndinoita yes my steps up to where I want, ndichidzoka ndichikwira. That's not murume. Murume anofana kuonesa kuti haiwa mama tinogona kutamba tosvika apa. But kana uchiona kuti unotamba usiku hwese, you do what you want, anokusiya hana basa newe. Dewa ndongana nyaya yomwe murume ari kwedu, he is still alive. I don't know kana mudzimai wacho achiri mupenyu. Angariti aimutswa kuseni ainochera mvura namabhara ouya odziisa vana mvura yekuti vageze vaende kuchikoro, obva ipapo osiya pazurauni mukadzi akarara. Aiwa, maperenzi achona ndo vakazona tiwo mwana akuvara, ndokubva mai acho pavakaenda kumusha kwavo
chazuri kurai paguto mai acho vakangoti kumwana wacho hapana kwetiri kuda kufamba sefamily handei izvo vavataura nenganga iyi kudhara ndokwaakaenda akandorusiso vakati vodzoka baba ndingiita zvakati zvikati munhu wakarikitwa mani iwe unongonzwai kurikitwa kupinda mumuforo ndogona chipembere chadya mukonde chadya mukonde mai vavaga vasingaendi kubasa geza tv uya unomugari pamba murume waipazura huni wodziisa mvura yavana yeti ozobva oenda kuchikoro endadzidzisa pachikoro changu anga asingatogari pachikoro aigara muraini kumba kwake nenyaya yekuitira vanhu ava zvakanaka ini handiti ukaona ndozokukwidza mbama hauri nini shoko 1 rendokudza 1 chairo rendokudza unogona kupfeka ukaenda kumusha kwenyu newedhi chairo unopfeka ukaenda kumusha kwenyu. Most varume vakadyiswa, I tell you, most men vakadyiswa, especially here even in England. Kune mukadzi anodyisa varume vevanhu. So sometimes zvinozvisa tsitsi because you'll just look at munhu kuti unotonoda kurutsiswa chete uchangamuke semurume uremaziso. Saka kana wadyiswa, can we say kuti you need kuenda kunona anonzi psychiatrist kutenda ku psychiatric ward umbononjekwa kuti It doesn't work because you just need kurutsiswa chete. Because the problem inonzwisa tsitsi is that you munhu wacho hauone dambudziko because you are in it, you don't see a problem, but people around you, they'll be saying this person is not okay, the way aphathwa ngakhona ayikho right, uyabona. But yena uyabe ngakuboni much yena umnikazi ngoba yena akaboni vele uphongwenza nje kuphela. Okay. So ukangomuudza chete kuti apa ndofunga wakadyisa kana wakadi maiwe anomhanya kutaurira mukadzi mapengero anoita kana hasha dzaanoita anokuitira hasha dzekuti neunobva utoona kuti izvo ndikuzvino ndiri kutaura izvo wana mapengero auri kuita ndiko kutodyisa. Okay, saka muri kuti kana munhu akadyiswa, okay, let's put it this way, I want to understand here. Okay. Saka kana munhu akadyiswa, they don't see the bad of their person they're in love with. No. But they can see the bad of the other people in the world. No. Answer. Muruti chini. Well, kana adyiswa tewa brain zakhe zarara ibingqondo zakhe ziyabe sezilele vele. So vele zilelele bani? Zilelele intombazana yakhe umfazi wakhe or noma the whole world? Konke because vele is reasoning capacity yakhe vele iyabe nje vele yazi because kuchotshona umuntu wakhona, do you know thaba abantu ukhona umuntu wadlisa indoda ngithi and indoda stopped going to work and akangathi munhu ale position stop kuenda kubasa, and then now she starts crying kudzokera back kumunhu amshandira kuti murume astopa kushanda because anota kunamatira papi kumukadzi. But that's what you wanted, anditi, and there's no reverse most of the times if wakatsira munhu like that. But igwangu ikanjani? Wenze igwangu? Most of the valid bangwere because if not very well in I think because most of those people, women banochigisa varume or varume banochigisa vakadzi, they cheat. They cheat. They cheat. And you know kuti chinhu chinonzwisa tsitsi is that munhu wacho anogona kuuya nemurume pamba and wontaurira kuti haiwa enda upstairs. Wapedza basa or iwe wagara downstairs usauye upstairs, and munhu wacho anoteedzera zvinotaura argue or anything. Kana apedza odzokera mumba putai muende unotenga chichi. So it's a sick thing. But so what's the benefit of doing that? Control kuti anditi munhu anondishupa so ndomuita toy yangu kuti kana ndichiti mhanya gara
Yeah. Ndewandokuna ambotaura. Taura Sibo. Because the sister pia vapedzi vanotasa Sibo kana akutaura. You see, unoziva zvinenge zvinoitwa vanhu vaya vanenge vari under vakahypnotizwa vaya. Anenge achimudzosimudza ruoko left otosumudza. Musoro wako side donza mhino achidonza. Tisingazivi kuti anenge asingazive here psychologically something chinenge chakaitika paari psychologically. Chekuti iyeka haasi kuzviona zviri wrong. Haasi kuzviona zviri wrong. Yes boss, yes boss, yes boss. Ene kwete kuti anoona zviri wrong nevamwe vanhu. Kana anzi iwewe akunzi ona zvauri kuitwa nemukadzi wako ndopaanoona kuti imimi ndimuda kugara pano nemukadzi wangu. Ndopanozoona kuipa kwenyu imimi because makumutsura kuti aiwa taimbonge tichiita hangout chimbono after work chimbonoti kusports bar 1-1 because no wakutomhanya kumba nepalanchi wakana utoma excuses kuti udai kuti ugare kumba ikoko uchiita mabasa epamba na madam ndozvona. Saka zvikutovana sister people zvinorwadza kuti unyatsoona kuti vamwe vanhu unenge uchinyatso muziva wakakudzidza naye kana kuti munhu womuraini akaroora nhingo kana auya izungairwa iwe kana kuti murume makadiko unotoshaya kuti uchamurambama here kuti diwe muka iwe anenge angoita kukuvatavata zvekuti unoshaya kuti chiko. Saka we tend kuti vakadzi vanhu vakadyisa vanhu vavo vanenge kuside they are doing something chiri secretive kune vanhu vavo maspouses avo. Because hakuna munhu anoda kuti munhu wakaite zombi unless kana uchimushandisa zvezvikwamba zvekuti anzi anoshandisa murume wake usiku anoshandisa mukadzi usiku akavata asingazivi zvezve zvasiyana nejekelele ipachena kuti tichenge tichingozviona masikati machena kuti vayapa ndo vari kubikiswa sadza timiswa huni unzi mai anotenge matomati ndo vari kuita zvese iye vakadziwo anenge achitobrega kumafriends ake kusaluni kana achitobrega kuti aiwa atimi here izvo zvinotoona atobika todai kungotosvika hangu nekugeza nekutogara anotopakurira akutobrega sezvinonzi zvinonakidza. Handimazviona kuti vakadzi nesu kungwara kwedu kwakapusa zvakanaka tinobrega nazvo zvakaipa tinongobrega nazvo. Vamwe vanenge kuti murume akadai indozoti da kumuona murume murume anodai unzi ripiko tobrega nazvo zvakanaka. Anenge achitaura kuti bosi anenge achipoza kuti mwakananga chama ndida kurumza kusvika mumba bosi pandichazoburisa muriwo unomuziva ningiri dewa izvo zvakati anogona kutorara kana anotosvika achitoti ane nzara. You see that is expected wemukadziwo. Murume anogona kuburitsawo nyama anotowa nyama handiti kana kutosa nobika ndo yatinotaura kuti 50-50 but it's not kuti ifaniro it's kuti mumba mangu my family time dzedu mukadzi wangu hapo kana kuti murume wangu hapo tida kubhabhakiwa murume ndiye achasvika chigocha but manyama masiya madam amarineta nyama yatogara patebhuru kana kuti moto watovesa baba utosvika thank you kiss vakutotora nyama vakutoningirira but hazvina mbonzi iwe ifaniro yako 50-50 it's what we're doing panapa sekubetserana shumba yamunasadza apa masikati karidya because ndikusuka ndiroku ndiri kucheka zvandiri kucheka but rakwata here rakwata kutora mugoti baba nazvona kwete kuti ifaniro. Saka ukaona munhu anofanidza munhu kuti ita zvakati ko isu toziva sei kuti akadyiswa kanani toziva sei tichioneka kuti munhu uyu ari kuita sefuza ndokuti tizotaura kuti akadyiswa kufanotaura here kuti akadyisa murume wangu havambotaura kuti akadyisa murume wangu vanoti wangu anoita ndikatodai anozodai vanotobereka kana anodai agodai ugosha kuti mai vakatsika chiko chavari kutaura kuti zvakaipa kudai pavanhu tinyadzisa murume wavo ivana vachiona sei zvakanaka but wabvunza kuti what's the benefit. The benefit is ndeyekuti if you are yourself doing something kuseruka murume wako hambofaka kazvibata ndoima 12 years pozvinokoisa kuti wakatomucontrola unomisa munhu neutral ndiwe unomisa number 5 ndiwe park ndiwe nokuti anotomirira iwewe kuti zvakati ukamuti nasina kusunda kubasa anototi yes let me call bosi kuti handisikuya pandiri kuti aiwa ati madam voice rakarimbodzwiki kana vana chaiva vanonga kutoshera baba vakadiko unoziva vana vanotukura vakapusa because hamuna zati force yababa mai ndive vachitotonga zvavataura mai ndo zvinoitwa anogona kusati yes murume nemuromo but anotoita physically whatever needed to be done anogona kusataura but anotozviita chete
zvataurwa namai akati zvakati. Tinovaziva isu akanti zvakati when you jump. Even inoziva kuti kana achira nevamwe varume kubhawa uko, if madam afona munhu wacho anojamba as if you know, anzi swika kumba manje manje wobva wamhanya imi haiwa. But I'm failing to understand. Pesa pakandikuedza kuda unatsoona kuti zvamutaura zviri make sense here, but it's not making sense because I think it does not make any sense. It doesn't. Why? Because it's not the genuine love coming from the other part. It's not. Even munenge makatanga kuzidana unoziva munhu unoda umbopote remote control. Munhu unoda kana izvo kana zvekubatana mafoni izvo unototanga kutozvibata kana watosuspect something, otherwise you don't, because unomuda munhu wako and you trust him. Saka pana izvo zvekuti izvozvi zvokutaura kuti it doesn't make any sense. Why kudyisira munhu zveshuwa hazvimake sense dewa. No, inini why I'm saying it's not making sense ndepekuti we always try to advocate and we always try to talk and highlight my issues ekuti most women, your generation, my generation, you always complain kuti Zimbabwean men are not loving, right? And in India, the example, no, the reason why maybe you guys, which is Nigerian men are loving, one of them so they are romantic. Maybe it's just because in the sense that, like in Agunda never saw my dad vachivhura mai vangu dhore motikari kana kuuya kwabata maruva, even kana kukisana kana kuona mudhori wangu achibika kana achiita sei, you know. So me growing up as a boy, maybe I didn't imitate what my dad, like the loving bit, because I didn't see my father doing that. But when I came over here to the UK, seeing my neighbors angu nevamwe vasiri kuZimbabwe vachienda kumapaki vachiita sei, I started doing that with my wife. Then our kids, they are married, they are doing what they've been seeing us doing as parents. So are we going to say, Kuti, when one is lucky in love with his wife, there are some men who are very good at cooking, who likes cooking, out of love, they say, some people they are born soft, some people they don't want to argue. Vango is all like, okay, cool, okay, it's okay, you know. So is it not what you're trying to say with the like, okay, say for a boy child, there's a difference there. Or I mean, I'll give you the opportunity. So it's like for a boy child, it's just the way we're brought up. Who gets a pretty younger to the gender role. You couldn't my pretty ndeva katsi, could be kandeko vakatsi, could charamba deko katsi, yes, and it was a gender role. But you see, that's not, it's not supposed to be a gender role. It just should be a basic skill. You could every child should learn those skills. Get them apart, kuchaira, kuachembe dzako nekwaina, kubika kuita sei, but mainly kumusha, it was more like a girl child thing to do. So okay, let's change this narrative now. This should be a general basic skill which should be enhanced to our children, all those basic things. Then you raise up your son who knows all those things, becomes an adult, get married. Maybe marries now a woman who was a spoiled brat from a family who spoiled her, who can't even boil water, right? Then your son is the one who's taking over the house. I mean, looking after the children, cooking, cleaning, all that kind of stuff. Is there anything wrong? Let's exclude the cheating. Kungoti, that thing, they are there. So are they boring? No, there is a difference. Do you know what? Apana chinchunonaka, like true love. There's a difference. True love. True love is what you're talking about. Where mutually,
you know, without me controlling you. Unaita zvinhu, you know, at your own, not kuti inini I'm imposing it on you. That's the difference. That's true love. Which Giskamunhu is like now is your toy. And that's not nice because that person no longer loves you because of their feelings they have themselves, but because akashandirwa. Arikuitwa toy. Kuti manya chi. That's what we're saying. Kuti there's a difference. True love is nice. Where tinodanana kana undaita something wrong. Wonditsura kuti mama panapa aona kuita po. Then I humble myself. I apologize. But situation where inini I do what I want with you. Iwewe hauna control of yourself. You are thinking what you can do, but I'm the one you are actually doing what I want. That's not love. But the true love, Dewa, it's there. There are guys who love their women. In any when we raised my grandparents, hapana role mfana, hapana role msikan. Everything. And the reason why I like what you said, it has to be my basic skills because unoenda kupotting, unoenda kumabasa. And how can you pick? How can you suka my plate? Unorara say. You know, even with my housemates is a problem whereby my kids don't touch anything. Mate in Diano it a garden boy. Aiwa. These are my basic skills for their own good in the future. You know, but true love inonaka because unoita at your own. Kuti mdzimai wangu nhasi kumbe ibirthday rake womuka womuitira breakfast in bed. You know, there are men who are like that, but who have got love. Kuti kana pune maanniversary chichi anomuka ndia anochambwa kuti mdzimai wangu, even kana mdzimai aita mwana zorora mdzimai wangu, because isusu in our culture mukadzi avhumidzwa kupinda kitchen kana ari mhlezana nditi. So murume, if you have a loving husband, anotora role kuti haiwa anopika anoita chichi, but you find varume vasingade even achiziva kuti uri kurwara haugone kumira pakitchen, but haade kuita anything. Hapana rudo ipapo. Because inini kana uchirwara, I should feel for you kuti munhu wangu ari kurwara ndo manya ndoita maroles. You know what I mean? That's true love. Kuti unoita at your own heart because you love the person. And then even if kana usingate munhu, you have the power to say inini mama and shade, but kana wachigiso hauna choice. Whether you want, you don't want, hauna choice. That's not right. So true love is the best. So are we to say vakadzi vese vari married vari kuhura vakadyisa varume? Mostly. I don't want to lie to you. Okay. So what would be the reason kuti ahure kana adyisa murume? Why can't they just leave that husband and go and do whatever they want to do? The whole purpose is for me to have munhu wangu pamba anoita zvandinoda. Kana ndabuda even for ndaruta ndiruenda for weekend nema friends angu. Unogara pamba nevana, you don't even question me. I go where I want to go. I come back. You'll be there. That's what I'm saying. That vakubasa dewa uchibasa ndonosvika pamba atopoda apa kuti komuri kuenda kupi anokuti kuti anogona kuti ndatononoka ndokutextira ndodzoka usandimirire. Is it not trust? Yekuti, okay, even you guys don't want to submissive, makaramba submission, right? I trust you, right? Because we are all, and did not try empowerment. Well, you want to go out with your friends. You're not supposed to do that. So why do you not someone? Why you with the independence? You leave the guy, when the hako, I didn't maintenance or better. So where's the problem there? The problem is I don't want to be single. I don't want to be single and ndinokuda and ndokuda pa degree ka ndokuda ka pa degree yekuti ndinongochinditira zvinhu zvandenda kuti ita jamba kutama saka muri kureva kuti mimi rudo apa hapana rudo. Dr. Love tataro daro Dr. Love kunyangana izo zvina apa Dr. Love zvakangofanana neni politician yandoda vote yako pana ma election Africa
asi zvelive yako kuti ive improved hata basa nazvo. Exactly. Ndo love iripo iyi. Saka munyika dzino hatichave nelove nekuti takakanganwa kuziva kana kunzwisisa kuti love zvinorevei. Tarisa izi zvinhu, let me show you this, Dr. Love. Hazvinei kuti zviri kwese izvi. This is an American couple in ndonga vamwe makamboiona iyi. No, that's not the one. Uyo yaLucas nouyo mukadzi uyu. Panzi murume uyu ari kumuka achindibikira breakfast and ari kutoenda kukoti kuti ndoda kumudivorce because he is too nice. Iri paYouTube mukaitarisa iyi. My husband is too nice, I want to divorce him. Yeah. So, ungaita sei nevanhu vakadero? Aiwa. Vanhu vavo vasina kudzidza kana kuti vasina kumboexperience chinonzi rudo. Chavo kungoziva kungokikiridzana. Iniko kunoku kandakazonzwa vamwe voti handidi murume asingandirove kana ukasandirova haundide. The only sign yekundotaridza kuti unondidaka kungondipa chislap kana kungondipa chibhakera kudai so. Ndakati ko iwe. Unofunga kuti unorarama wakadaro. Hanzi aiwa. Ndiko kutoti utonditi ndinokuda ikoko. Iyo yakagara kuti kulafu. Kana vanhu vairowa kumba wana aita karowa mukadzi. Aita yanga iri mhosva yangu. Yanga iri mhosva akutozviblema iye amaraka zvimba kuda neziso. Arowa. Kana vamwe vanoda kutengerwa zvimboma zviya zvokurohwa nazvo pamubhedha. Zvinhu zvinoda vanhu ava honestly ukada kuzvinyatsozviteerera unopenga. Ukada kunyatsozviteiti kuzvifungisisa nezvazvo you go mental. Makamboda kuzvifunga mukata semunopenga. Kana uchiti unodatengerwa zvimboma zviya izvi zvinoita rekera zvimwe zvacho $70, £70. Chokuti upote uchirohwa nacho kumagaro. For what? Dewa. Sekutaura kwawamboita iwewe kuti baba wako kuti 1960 whatever. Anditi nepo wakazouya kuno ku 2000. And time ne place also teaches things zvakasiyana. Saka kuti baba wako vanga vasingavhurire mamaoko mota zvirota vanga vasingavadi counter it doesn't know better. They were not doing that at that era. Culture yavo vanga vasingaiti izvozvo. Nayo wazoya kuchirunguko wakuzoona wakuda kukomba zvamakuita nezvaita vana baba kunyika dzakatosiyana nemitemo yakasiyana nemabeliefs akasiyana. Zvimwe zvinojoinana zvimwe hazvijoinani. Inini sibo, I love our men now. I don't love our elderly like my uncles. I don't. They didn't have love. They didn't have love at all. Excuse me, Sister P, just hold on. What's the Hana Sister P kuno ku UK vanhu vari kupfuwirwa nda kubata sibwa tanzi zvaitwa nana baba wedu hanzi generation yonakati kuno ana Sister P vanhu vari kupfuwirwa ingoni. Mirekera iri kuti mama vanga vasingavhurirwe do. Ndozvona ndichirevera zvekuti what they are doing ku Europe yutano akamuka makuseni achakavata anokiswa good morning honey I'm leaving Exactly. Ndizvo kuti ndezveku iculture dzevamwe dzatakuda kubatirawo pakati asi hadzina iculture yakanaka haina kuipa. Aiwa sibo God created Adam and Eve kuti vadanane, so everyone needs love. Yes, everyone needs love. I'm not disputing so that. Actually, they didn't have love. Honestly, inini ndakurira kumusha, the way my uncles treated their wives, it disgusted me as a child, but I've never seen him ever room. The way if you love someone, even kana uchiita chihure chako unoitira kure. And if you see kuti murume wako mukadzi wako aura up to a point kuti anounza mwana pamba, haiwa kudherera iko. Machinja futi. No, but kuhura dewa until you make a child. Wauya nezurere kumba haiwa no. Respect, even une ma weaknesses zako. Respect your partner. Respect your partner.
But if our sister, I don't want to lie, adyisa team yevakadzi kuurira murume 12 years hazviite. Kwatinashe mugabenga tiri kuona everyday vari kubatwa vanoita vana 1 2 vemurume 3 4 5 Dewa, 23 vari kumachiro pane zvikomba. shortage mumba. Let me tell you, a woman ane murume anomuda, anokuitira everything, anokupa vana, anokuchengeta, anokusvira bho. Uri kutsvagei panze? Pane something missing at home. Mukadzi anogutsikana. Honestly, I tell you, vakadzi were not hard to please. Just kana achitaurisa musvirei muvhare muromo, even uchibuda waenda hakuudze kuti uri kuenda papi. Alright, ndichaona kana watsoka. But mukadzi anotaurisa ane nzara mumba anozhandambuka, no. Mukadzi ari satisfied, anogarisika mapapo pansi, you know what I mean? But if no. you see me ndichikuitira mujolo Dewa, pane something iri kushota mumba. I'm telling you. No, Amana, let's help each other here. If my memory serves me right, Okay. I think that was Mambokadzi, Dr. Rose, Sibo Iwewe, Sibo Island. I can't remember the other ones who said sex is not everything in this marriage. We can That's go. what you were saying, Dewa. If Mruma Kachiguda, Sibo, you're a woman, tell them. If Mruma Kachiguda, anokuchengeta, anokurespect, amunodanana, what else do you want? What else do you want? Not a cheap answer that I don't have in the house. Asi naimi munobvuma here kuti mashava ariko tarisai zvinoita vana Ariko. alright because ukatarisa zvinoitwa nana zote wavanhu izvi zvokuti une uchizvadaburira bhawa rose usina kana bhurugwa woti munhu iye haana mashavi. Shavi, because but also problem never cuts as well that you see Mazvano, Mr. Kwango. Education and this empowerment inopengesa madzimai vanofunga kuti I don't need a man, I don't need a man, but they are going stealing other women's men behind their backs. You know, everyone needs somebody, but vakadzi vanofunga kuti ndadzidza, I don't need a man, I'm a man now, what can you do for me? Mr. Kwangu unoora mari, but unyepa hakuna mukadzi asingade bonde. Hakuna murume asingade bonde. Unogona ku have everything, mansions, my businesses, but you still need a man kuti akusvire. Sister B, I just say, That's no problem nemadzimai. Kuti tatorera chirungu pamberi kuti ndine mansion yako inokukwira. Business yako inokukwira. You still need munhu kuti akukwire, but you don't want to have a man in the house because you want to fake mabhurukwe woita ndebvu mumba. No man can accept that. So unoenda uchitora varume vevaridzi. Tinozovaona maholiday mitosangana nawo maiko. Asi vakadzi vacho ndovamwe vakuchinja kakuda kuti varume kuda kushandisa zvigumu. Vakangokuona wakagara woga chete murestaurant havanotsvaka nyaya dzekuya. Ene muri kuseka vere Dewa Saka imi muri kuti kune shavi rekura. Imi tarai zviri kuitwa naZodwa. But Zoto ari kuura here. Aiwa, ari shavi here. No. Okay, no. Zodwa harisi shavi. Right. Chi. Zodwa is an entertainer. Usina bhurugwa. Yes, Zodwa knows. Mira ndikutsanangurai. Right. Ayo, Zodwa knows what makes men give her money without sleeping with her. Murugona. Masters. Ndatarise all the videos amunoona dzema artists ese vanemba vanga vana Beyonce, ana Rihanna, ana Tupac, ana Bob Marley, vese vanemba. Right? Even mukatarisa Paul Dancing jeche. Vakadzi even kuenda mboka, vakadzi vanonga vakashama. Anditika. They know kuti varume we are visual beings. Toda kuona. Anditi. Saka Zodwa akaona kuti okay. Kuti uswere uri paPornhub uchiona zviri kuroku.
aiwa hazviite. Ukaenda kuma strip clubs ekunana Amsterdam kuRed District handitika ariko ekuti you get in there anoya patable zvinoita zvodwezvo asina pendi wobhadhara mari kunatsobata zvako ukada kudya ndiwe hapana sex. It's business. Hansi shaviro business. Can I ask a question? Yes. Which is a problem, my visual beings, Mimi. How can you know what? I need. I don't. How do you visualize the change? You know, one and one where say, "Hiwa, body party, my body mkati is private, but you can have from like a shama. Change, you know, nakiza ipapo. Chichi no nakiza. It's like nyamaka ora yakahengwa pa aiwa. No, thank you. Aiwa, wonaka. Na kudhara zvanga zvine value. Mazuwano tarise mabhurugwa makupfeka kakadaiwo katambuka kakadaiwo akatambuka angodaiwo akatambwa handizika kudhara maipfeka mazadza dama yekunozi ringotsoti ga manje akakatambwa kanonzi kachikakata mhata iwe unopfeka katambo then no it's painful nini I can't. Aiwa, hold on. Then unaona kuti in as a DJ, this is my experience that I have as a DJ, right? Munhu anobuda mumba make achina zoti dress raakapfeka iri handitika they cannot sit properly agara pachair kana papi. Unaona munhu anda kutanga kustretcha dress kuda uridonza as if it's going to extend itself. Womubvunza kuti iwe pabuda mumba mako chaizvo didn't you know could your dress rakadai so ka 6 inch you uri 24 kakadai so kuita unga nhembe saka hapana sisapika chanyoshamisa kuvarume kuti it needs to be private because it's out there hazvanyotyisi stereke. But the other reason they wakapfeka miniskirt ne-G-string because for a quick one anopenda chete iwe woisa mboro yako you know anyway don't no someone words are right. No, what I'm trying to say this is yes in perfect example yazorwa nezvekushama nekudii. Look at how kutanzi varume vanochicha munenge muchiona kana munhu akashama. Sister Pete, listen, when I anonzi King Squat, how aichuza vakadzi vake sei? Handi vasikana vanenge vakayanikwa mungiri mustadium muya mazamu akati twi akamira magaro chiuno vachidii opika mukadzi wanoda pane vanhu vakadaro. Saka ndozvo vanotoda, ndozvo vanotoona kuti zvinovakurumidza kuti FIFA zanu kana kuti comrade vadii vasumuke vachiona chiona muchita pepezera muchifongora muchida amene zvamene muchita but to answer your question kuti varume varume question mire ana Clara chii chinonzi shavi ndamuudza kuti dhimoni it's English ndamurego kuti anzwisise because kunditsanangure nechona kuti chii ndine ndotowedzera kuti zvive difficult, so I try to make it easy for her. Maybe mukati demon she might be confused because kune shavi rekurapa ka. That's what we said. It does lobufebe. Yeah, saka mukamuti demon manje ka. Demon I think pachirungu demon it's bad spirit. Saka shavi umwana kwasa ne shavi rekuvhima. Umwane shavi rehunganga, umwane shavi rekurapa, umwane shavi rekuroya. Saka ndazobvunza chinonzi shavi chacho chimbori chii? Ishikiro here, shavi, ishikiro. Akuyafanana siboli idlozi elibi nje elokufeba. Can I ask you guys a question? Ike ndingabvunza vanhu panapa kuti chinonzi musima chii? Vanhu vagotadza kuti kupindura zvakanaka asi nearly 3/4 yevakadzi vari panapa they are wearing it. Musima
Musima muti wakadzvarwa pakati penhingi. Inzwai kwaakuenda. Koko. Hausi muti here unodzvarwa pakati pemunda. I said 90% of you are wearing it. Bra. Vakadzi. Bra. Bra. Yes. Yeah, bra. Can I ask you, gentlemen, a question? Okay. If kana ndichida bonde iwe haute inomuka here, even kana ndatry inomuka, o iwe kana usingade haimuke. Ukandibata mushe inomuka. Okay, because inini ndakafunga kuti this lady the guy ari kuramba bonde zviri nani kuti iye amugarire. Mira, let me answer you. Let me answer you. Right. So, this is how I function. I speak for myself. This is how I function. Ukandibata, anditi. Yeah. Who's now disturbed by my capacity, right? Yes, I get an erection. Anditi. But tikashaudhana woda kuzondibata brain dzangu dziri kokai. I don't. How do you manage that? This cannot me personally, cannot inini personally. Okay. I'm speaking for myself. I cannot generalize for everyone. That's why that inini personally. Even okay. What the why is saying is yes ndizo, but ukazouya netoni yakanaka uchitaura kuti no paya pandandiri wrong, you know, unongozivawo zvinezvi zvinowanikwa uchitaura neni zvakanaka. Even ndakatsamwa maberekera it's a different ball game altogether. Zvakafanana nongoti player yatsika munhu ondoti sorry kuna referee, even munhu waatsika uya, a referee can be lenient otadza kumukoshena, angangomukoshena not zvokusamupakati. So ipe inogona kurekera even chatambotukana ukauya zvakanaka uchitaura zvakanaka, kwete kungouya wakangoti zi. Asi unombotanga watombofura kamafemo because ndikakurumidzira kuti sori unotogona kutondigandukira futi zvikashaya basa. Aiwa, vakadzi vanoziva kuti vamwe kuna vakadzi vanogona kutaura nemunhu wechirume. That's why uchiona irekera uchiona dzimwe nhambo mukadzi womumba achizoshaya chimwe chinhu small house ichikwanisa it's the tone inosenzeswa. Ndoka ndakambokutaurirai panapa, ndakatsikwa navamwe mai musales house yomugwerume. Vakanditsika konzi yaindinetsa sitereki ndazopuwa mushonga navamwe mai pamba pandakamboroti. Unoziva ndakatsikwa namashango aya mai mati mabhumu. Dzekudai soka idzi mabhumu. Iwo yakanditsika. Ndakagara pasi ndandine brother yangu neimwe cousin brother yangu. Vakandienda vakatsveta zvinhu pareki vaisenza musales house imomo. Ndobva vadzoka. Vakanyatsokuuya kuita zvokuchonjomara pasi pandani ndichiuwira iche, ndobva vandibata mapendekete. So I am very sorry bamwana. I was very young. Ndakapfeka mamatennis ekubhata. I am very sorry bamwana, I didn't mean to harm you. Unoziva ndakanzwa kunge ndabaiwa pain killer. Vachara vakarova makeup yavo mushe vakapfeka rimwe trouser rekera regold. Cousin brother kubva vakabva mai vavo vaenda zvakanzi bamunini masoftwa. Kune vakadzi vanogona kutaura. That pain actually handina 1960 nyaya yakaita 1960 look at us what 2023 rather kuti nemiwo makabva makakabira amusi kumboikanga nyaya iyoyo. Ndandichiri mufana but the tone yavakaseenzesa mai achona because munhu wanga atokura. 1978 I was only 14 but
taurire yavakaita yakaita kuti pain inde. So kune vamwe vakadzi vanogona kuti kuna mumwe mukadzi wokuti akauya akataura akanyemwerera mumba munoita magetsi chero mamunerima magetsi ainda nenyaya yevoice raanotaura kwozouya umwe unouya nevoice rokunge chidhakwa chamwa masesi kuguma futi masesi acho. There is a tone inosenzeswa nomunhu wechi mukadzi haumunyime chunhu kana achigona kutaura, but the point here kuti unoda kuita ndebvu zvazvitaurwa naSister P, unoda kuita ndebvu, unoda kuita mabhora, hapana chinobuda. So can we agree now kuti when people say ukaona mukadzi akuhura vandanzi varume vanohura for lust ende vakadzi vanohura because of affection, right? Saka uyu akaita 12 years from achidhetwa kusvika 12 years achihura aita vana 3, affection achapwa nevanhu vese ava haisi last here. Saka last only works for men. Ndosaka ndatiro uyu ishavi because mukadzi dewa akarara nomurume panapa, mukadzi ari normal tomboisa mukadzi ari normal kuti normal ndiyakaita sei? Ari normal ndiyakaita sei? Ari normal asina shavi. Ndipo ari normal. Ari normal. Mukadzi uya asingangooni zvinhu anogutsikana, even murume wake anogutsikana kuti murume wangu nyangwe pano murume ari panext apo ane a lot of money, she's not even attracted by that. Okay. Anogutsikana nemurume regardless yokuti anowana kana kuti anoshaya. Ndiyari normal. Yeah, that's true. Yeah. Kuti mukadzi arare nomumwe murume panapa chinorara nomumwe apa. Ndomwe ndiwaimbotaura nenyaya yawaiti nditeterewo ndani aiudza vanawo kuti iri basa randakakura ndichiita iri. Nditeto wangu. Yeah. Handidi kuti imi vana vangu muite pass through that basa irero. Yeah. Vakakwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro. Yes, vakaona huipi hwebasa rachona, but maybe vakanga vasina choice. True that. Yeah. Asi munhu wechirume ndosaka ndanditaura paya kuti ng'ombe tinozoti paka bhadhizo, ukaisa bhadhizo ukati chikapu tsinga mbiri dziya dzokuku nokuku finish, harichina basa nechinhu chinonzi mukadzi. But as long as kubruwari kuchingobikwa doro chete nyasuku, that bhuru rinotanga nokutunga makwenzi zuru perinenge richifamba kukuma marking the territory, kungofunga kuti pane rimwe bhuru richauya yako, I must tell the bull kuti ndiri pano. Imwa chaiyo honho inozviita. Unoiona dzimwe nhambo ichiteta pasi ichiwetera pazvimakwenzi izvo. It's marking its territory. This is my territory. But take the bhadhizo and cut those veins anofamba nerekera. Finish bora. Zvapera. Asi mukadzi akatongosikwa zviri different dewa. Yeah, that's true. Ndosaka achida preparation yokuita fanika uri kumutsa mubota idhizel injini ngaidziye wozodi anoda runway sendege iri kumuruka, haangomharise chikopokopo fanika murume kana kushanda fanika microwave. Mukadzi anoda preparation because mukadzi chaiye ukanyatsokuvata kuti ukabvunza vakadzi kwete nhamba yevakadzi vari panapa. Normally it's not about the dessert, it's just kuti foreplay maita sei kuti muzosvika pakudya dessert. Yeah. Right. Yeah. What Mr. Kwangu is saying is true. Go on, Sibo. Yeah. I can be with only one man at a time. All my life, I cannot manage with even all line sabarume 20 vakashama and dinner feeling. And dinner feeling, even if murume pamba asinganipate ball, still that's this is how murume ano respect regardless
You know, so this one, Dewa, you know what you said, a good thing. I think this lady, Mm. she was with this guy because do you know kuti kune vanhu vanotorera munhu machance kuti uyu anoita good husband material, he's quiet, he's nice, so he can take care of my kids. That's what she's doing. Just because he's a quiet guy, nice, perfect, so ari bore for a husband material, but kumgutsa pazvimwe zvinhu hana satisfaction. That's why she put up panze to get that other part she's lacking. But this man abatirira because anema qualities that she likes. Kuti are quiet, you know, he can take care of my kids, blah 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 blah. But she's lacking something that guy is not providing, which is what she's looking for outside. But she will not leave this husband. That's the same thing with some men. Some men, they just go outside. They get everything, but they get attracted. There's something they want, but it doesn't mean that they love the small house. But I know tamkatsi wake. So that's why you see kuti varume anokunyepera kuti I will leave my wife for you. Forget it. You know mira 30 years. Okay, let me just interject, Papu. I've been quiet and trying to understand both sides, and I am trying to, by all means. But panechi gap chandisiri kunzwisisa. When you talk about women, let's talk qualify the women vamuri kutaura. Because if we talk in general, then we are generalizing, and we might be wrong. Pau wrong Let me explain why. Pane nguva yaya yamunoti varumeka kana mukasatibatsira kana tabva kubasa tauya kuzogadzirira vana tozobika tozokuitirai zvimwe toisa mvura yenyu mogeza imoenda kunorara isusu tichisara tichisuka imozoti tasvikako kubedroom makuda bonde asi ndinenge ndakaita sei ndaneta mozoti chii ndiri kudawo murume anoitei anondibatsira kuti ndiite izvi kuti kana ndazosvika mubedroom umu handinenge ndisina kuneta. Murume iyeye mozomuona fange sefuza nekuti ari kuitei ari kukubatsirai. Saka muri kuda chii chaicho ipapo. Maakuda kurohwa kunzi muzikanwe kunzi uyu murume kurohwa kwachona shamu yachona ndiyo iyo blambi here inokutaridzai kuti uyawa murume nyange hake ari kukitchen uko ava kubedroom uko kako oisa shamu yake ndiko kwamunoda here kunzwa kuti mukadzi anorohwa neblambi chete handika hausimudze ruoko umukadzi blambi ndo inorova mukadzi unzai vana sekuru vana mukadzi anodzikamiswa neblambi chete wapedza ipapo ndo chokwadi. Noti wemazuva ano vemazuva ano ane marights equal rights, equal pay, equal everything. Saka takutaura chii manje pano? What are we calling for? Because I advocate for anonzimane ngrikinaya a stable relationship yekuti hauone semwana wewanhu ufange se ari she's a slave. Apo iwewe uchiitawo basa rako sababa mozosangana henyu kubedroom uko kauko hamunenge muchikwikwidzana hatidi uya anozorara sedanda baba vachirova hazviitwewo fange izvozvowo futizvo. So what we need is a real talk chaiyo yekuti munenge muchidei chaizvo kuona kana munhu aita sei apinda mumba semurume nemukadzi. Because vanhu imimika munochinja magoalpost enyu nekuda the way you feel that day ndipo pamunotaura izvozvo hazvinei neni. But I hope kuti you can clarify this, and I know I've got my own opinions. Ndine pfungwawo dzangu, but ndiri kuedzawo kunzwisisawo zvamuri kutaura nezvamuri kuda kuti ndizokwanisawo kukanika zvinhu zvandinofungira kuti ndizvo zvinodikwa nezvamunoita nezvamunoda. There is a difference. Saka let's not assume kuti vose vakadzi vamahure
kana kuti vose vasingarowe gwangu every day vanohura, vamwe vanotozvida izvozvo. Dr. Love, if you look at our generation, problem like Dewa said kuti ma 2000 anoita zvaanoda and then anofara kushandisa mushonga stereki inini zvinondityisa, but isusu generation the way takura takanga chichidzidziswa, boys dzakanga chichidzidziswa, you know kuti what we see now, ma domestic violence is not necessary, but imimi makanga muchitaurira nevakuru kuti mukadzi arowe lambi chete ndo chinhu that you say kuti ndamurova mukadzi wam ndamushandira, but not kusimudza ruoko. The problem now with our men, either ane low self esteem, ane ma issues ake, but hakuna munhu anofara kusimudza ruoko on anybody, because love is sweet, guys. If uri murudo, love is sweet, love doesn't hurt. If uchiona uchikuvadza mumwe munhu, you know kuti mumwe mukadzi anorowa face, you can't see kuti maziso ari chichi munhu step wa face yes, that is, there is no love there, buda. But true love is sweet, guys. If muchidanana, love is sweet. That's what it's meant to be. If you see love ichikushungurudza, buda zvavarana hapana anything. But the reason for me and you being together as husband and wife or msikana nemkomana is kuti tifadzane. Because and if I didn't need your service, your plumbing, I'll stay at my house. But the reason why mukadzi anobva pamba pake is gwangu iroro. But most of marume munonyima vakadzi gwangu yacho as well. You are very selfish with your blambis, most men. Here ndaneta, here blah 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 blah. Unofunga kuti inotya sadza. But we need to learn to love each other, guys. Teach our kids the reason why you are in love is to love one another, not violence. Violence doesn't build anything. If you start saying kuti munhu anokusimudzira ruoko hakude, because inini kana chikuti how do I touch you with this hand today? Tomorrow ndokurova nempama, ndokutorera banga. Where is the love? Love and hate don't live together. But we need to learn kuti let us love one another. If you feel kuti rudo rwapera, leave it. That's why vanhu vari kufa kuma relationships, because abuse yakanyanya. Why abusing mwana wevanhu? If usingamude siya, if akuurira siya, then kuti ugare uchigahora kuti ndichampedzera sei. You know, if you know, I watched this Great Hope. There's this lady who was poisoned with her 2 kids, and it's reality. You know, because most men, especially vakadzi, if murume asingade kuchengeta vana, musiye. Because a lot of them vanouraya nyaya yekutona why uchishungurudza kuti chengeta vana. Some men don't want. You know what I mean? So if you see kuti munhu wangu ari kuita so, musiyei. Kana ready achauya. But tinofarira kumanikidza zvinhu. Musamanikidze rudo. If it's not there, it's not there. Buddha, let's learn to accept kuti the relationship is not working. And we will live. Men will survive. Women will survive. Leave phone yemumwe munhu. Ndo chinhu chinourayisa vanhu. Uri kuteipa phone yemunhu. What do you want in somebody's phone? My marriages are kuputika because nyakuti andina password. Anondinyima password. What do you want to do with somebody's password? Phone ndeyake. Even kana waibata if munhu achida kuchita, guys, even uri papo, muri mese, the person will cheat. But if you love munhu, let's learn to love each other. The reason why we are together, ndo blambi iyo nekuku iyoyo. Ndo chinhu chinotisanganisa. And don't take mukadzi kuti ndinomugarisa kumusha. That's why vafana vembudzi, they'll be chopping it. Because ane my feelings anditika. Okay. Bombira magadar. Seguro Benford. Mkomade wakulise. Good, right. Sekuru magadi. Sekuru. Ndiri kunzwa vanhu vanoda zvinhu zvavo. But anyway, the point yandoda ndingotaura ndeyekuti
ndanzwa sister P vanga vachiti panogona kunge pane zviri kushota Mumbai and stuff like that. Inini, I don't think we should even look at that. Zvokuti pane zviri kushota in a marriage, but there's marriage here. Apana marriage hatingati iri perfect. It's always going to happen with one or two things will lack in that marriage. Ndosaka muchifanira kutaurirana kuti how do you deal with that? You don't go and solve zvinhu zviri kunetsa marriage mako by engaging outside people. So kana pane zviri kunzi nasitasi zviri kushota, this woman should have discussed nemurume wake votry kutsvaga a solution. So these are decisions inoitwa nemunhu in a relationship. Inini I've always told even vakadzi, kana murume akaita decision yekuti unoda kuhura outside, you don't feel guilt about it. Don't feel kuti pane zvinhu zvawaita zvawaileka. It's his decision. Even kana usina chauri kuita uchimupa everything that you want, kana munhu angoita decision yekuti ndoda kupoya unongopoya. And there are people like that, whether ndoma amuri kuti mashavi here or inini I call them stupid decision that people make. And once you make that decision, you should live with it. Those are ndiri kufunga kuti murume uyu kunyarara kwaari kuita, he is still doing tsoro yake musoro make kuti oita sei kuti odhila naye. Inini my hope is as is dealing ne issue yaari apa, I hope he's not planning anything bad. If he's listening, Murumo, I would urge him with, if it means they divorce, let them divorce, they separate peacefully. You don't have to wake up in the middle of the night to tell someone like that, because it might take just a second to do a decision before you realize that somebody's dead. So you don't have to expose yourself in a situation. If it means you separate, you just separate. And let's all learn to try and solve my marriage problems in my partners. You kana siri kuperform zvakanaka, iwe ukaitawo zvakanaka, eventually somebody will perform. It starts with you kuti uri kuitawo sei about it. Kwete ngofunga kuti ndotongoenda outside ndatoona nhingi and you think that will solve it. Those nozocreate my problems patasvika up where she's now asking kuti, and people don't realize how stressful these things is kuna vamwe vanhu. Iyo zvakutaura kuti kwanzi vana ndevake ndokuna I'm willing kuita kuma DNA test and stuff like that, but ukazofunga the stress yamunoita go through, even vana vacho, when you say you got to collect them as samples, they want to know why you have to collect them. And when at the end of the day, I'm the father, but you have destabilized this family already. So yeah, that was the main point I wanted to make. Pane zviri kushota or is neither here nor there. People make these decisions and you should live by outcomes in my decisions. Anzi kwangu ndori kushota. Yeah. Asi kubva 12 years vachiri kupimbana kusvika nhasi, haranga risiri gwangu iro. Anga anotova nezvinhu zvake zvaangachitorwisanisa naye. She has a demon to fight in herself. That's it. Different men, because I know ex wake over done murume wake ex nemurume wake wa the current husband and the ex-wife, and the ex-husband, ex-boyfriend. Utodzaka nayo 12 years dzakadzaka. Those are my 2 cents. Moving is what. But then it's which means you don't love the person. That's what I'm saying. From the beginning, she didn't love him because the guys that we said, if you cheat somebody, if you neruda nemun wako, unomuda nemoyo wako ese. Okay. How do you look at another man for 12 years and I tell you I love you? No, I don't love you, because if I love you, I wouldn't be doing those things to you. Why?
Why? Which means Compare zvepa next door nezvako. yeah, that's what I'm saying. She only saw a potential. Kuti uyu anoita a good husband material. Chete. But in terms of kuti anomuda everything, she doesn't. Because guys, if you love somebody, unomuda, respect her with your all heart. But if that would tell her from the beginning, which means kuti hauna existence pahana yangu. Hauna. Because ndizvacho kuti ndinoputa mumba 12 years tiri tese. Aiwa. No, that's out of order. That's out of order. I don't want to lie. That's why in that this lady did not confess the whole truth kune murume. Yes. She just confessed that pano nekuti pamwe anoziva kuti murume wake haaite haaterere. But she would have said kuti it was just that once. And then that's what it was. Ndakaregerera. But to us over 12 years, all 12 years, nekuti murume akaziva kuti kubva pandakatanga kukupimba kusvika nhasi ndizvo zvanga uchita. He would have asked for DNA tests the very second yaanzwa kuti 12 years idzodzo. Because within that 12 years, pakazvarwa vanhu vake, murume akachangamuka chaizvo. So, Dr. Love, imagine kuti if akanga asina kubatwa, she would have continued. So now, how can he trust kuti pen zero rinogona kuvhara makumbo? Because kana wajaira kuswira pese guys, it's a shove that becomes a norm kuti anofarira kuti avhure makumbo everywhere. So how is she going to just change and become an angel all of a sudden? You can't. No, you can't. Right, regai nditi wangu, right? Ndinotanga mukoma gwangu. Wati kune vakadzi chaiwo. Munoziva kuti mukatarisa kuma divorce courts angave kustates angave kunoku, even idari kuti shoka yekuZimbabwe yakwatinashe Mugabe uku, vese vakadza kuti mujuru hapana kana ane tattoo kana one. Kana hapana vese vanopfeka hembe refu wamuti madzimai chaiwo ka ndiwo the most deceiving women. Even let's look patakura kuchikura isusu, ndinoona kuti musikana aitamba nesusu vakomana isusu angasikaiti nhumbu pane musikana anga aitiza takaona komana imhanya. Do you know that? Mukandozvitarisa musikana ndamba nevakomana ka anoudzwa chiso kwana mukomana kudai so unongo chidai so musikana aiti nhumbu ye. But avatsiga ndikurore apa, they've got a problem because everyone anovatarisa with a different eye, kuno well mannered whatever, imbwa nyoro ndidzo tseki dzematehwe, right? Secondly, mira ndopa mukana ngoma. Secondly, this woman uyu muri kuona zvinoita chihure zvachinoita kuti azosvika 12 dzese dzaari kuita achiura idzi dzaari kuita ndikunakirwa nchibuda nchidai, right? Akatanga achiti idambi zvadaita richiba shuga zviyezvi kana mazowe wasvika wodurira ka ukaona kusvika garo wedzera mvura neshuga handiti ka kuti usabatwe. Saka umwe munhu ka ramuti shavirengese mburi chavi aitotanga achitoti izvi ka zvinenge zvakutonakidza, then they get carried away and never get caught. And achingoti because ukwana munhu aita 12 years asina kubatwa akachimaster chigame chacho ichocho. Akachimaster zvekuti amana musatamba muda 12 years ka kuti unodeta munhu. It's a long time. Or what 12 good years, not a single day you suspected the person, not a single day wozombata. Saka munhu akatojaira kuti munhu wangu very trustworthy. Kodza pane munhu anongoda so muri kunzwa kuti you can't find a fault in anyone because kune kuti kuna mwakadzi vanoita unga hwaika yekuti unoshayira mhosva yekuti anenge akarereka musoro nganendereka zvakakarereka, haakutuki, haapopoti, haendi mumaraini, no, foni yakanongoisiyapo unoita zvaunoda. But that split of a second, that window raanongoonerera chete ka anogwangurwa zvekuti iwo kana kodzi unoda amuronyepera munhu wangu. Imbwa nyoro neswera yakarara pasi pemumvuri, manheru mabhini.
ndiye inenge ichigugududza ichiita sei. Saka if we were to have a chance of speaking with this man, anditika anenge achiri in denial yekuti anatofunga kuti zvishuwa 12 years. Munhu uyu koyu no ndofuka kana kachita ka 1. Like what Dr. Love is saying kuti I don't think this woman fully confessed kuti I cheated since day 1 kusvika up to today. No. Angoti unoziva soro rako ndandiri kutotanga saka ubva wandibata. Saka because of that faith yekuti I've been this woman for 12 years, hapana kana munyerekupo wandambonzwa kana any wrong move ka. Saka that's why in denial. Saka I think kuzomuka achimona akamutarisa ukoko arunatso unodza kupa kuti arunatso thought process yekuti arunatso kuti pazvishuwa Sister P angandidai so here munhu wangu uyu, you know. So he's reflecting, looking at all the good that he has done, looking at all the good that he has done. Saka this guy, I would say he's in denial yekuti arunatso motion no mukadzi wangu akaura kuti no. That's why even said, oh no, inini I forgiven her. And titoripota kadaro. Dewa. Achiri wapedza. Tauraini. Shamari, usaita sounoziva kuti hatisi vanhu vavarume. Murume tinopinda mbawa, right. Chimwe chikomba chine charinozva masangata zvakaita umbawa aya. Aino zvamudora umwe. Une wakadai chikomba chaswera chichitengera uyu doro ugere papa. Une uchichitinerekera. Uyu wakatsinatira muromo pazangati handisi. Mukadzi uya onzvenga murume aswera achitenga doro woinda naye kumba. Do you know kuti mukadzi iye unosvika chikudza kuti sweet honey, you are the only one. Iwe uchibvuma iwe. Vangani varume vakaroora mumabhawa. Let's be realistic panapa. Yeah. Wonoziva kuti makatanga muchibhadharisana mari asi vakazopedzisira vava mai vomba. Right as we speak. Zvinoitika zviya. Handisi kuramba mukadzi uyu unogona kunge zviri zvozva wangachizviita for 12 years. Yes, murume uyu unogona not kuti tinozvipa kamwe handisi kuti ndingakati kai kana kuti ka false pretense, I don't know berekera temu rokushandisa rokuti haiwa iyi munhu uchareka haumbowani magatsi okubvunza mukadzi uya kuti unonditi I'm the only one. Ko Jojo wanga akatsinatira musoro muzangati achimwa doro. Waudzwa iwewe kunzi you are the only one. Varume, we are easy to deceive. Dai waimboda kuti tikada kunyatso kuva realistic. Right. So iye, yes, unogona kuzviita because tinoona mwarume vanotora vakadzi vomumabhawa. Takaona mamwe high power direkera ana Kadafi vakadzi vavo vaya vakangovawana zvinenge zvechirekera. Wanga akangoita mukadzi wechirekera paanchazi kuti mukadzi upi wakazotora wakangowana izvi zvinenge zvongotorana mumujolo inotambika rekera iri Dewa. Yes, zvauri kutaura handisi kumboramba, chinogona kunge chiri chokwadi. Unogona kunge akatoperera mururo because ukarekera ukanyengegwa munhu unoda. That's why achizoona vamwe vachiuraya vanhu. Ndambotaura zvoya muchinda wokufura munhu murekera munotori nepistol. Mukadzi pamwe vatora vachitobhadharisana mari like in that case. Asi tina kamwe kakazvivindi ketokubata I know she will never do that to me. Otora omisa mumba, otoroora. Inotambika iye. But kuti nditi inini, kana anga asingazviiti sokutaura kwandamboita, zvokumuka achiyeva munhu kudai, akuzviita ike zvino. Something wrong. Kana aisimbomunyeva before asati ahwa nyaya dzokuti wagwangurwa, fair and fine, haishiri nomugariro wayo. But kana zvakatanga kubva apa paagwangurwa, honestly, I suspect
kuti tichaona bhodhi mucoffee. Okay. Yeah. Right. Handisi kuramba zvawataura zviya zvokuti unogona kunge ari mudenial. Yes, that must be the case. But ndakupa muenzaniso womurume anyengedza Sophie, chikomba chaswera chichimutengera doro chakaisa musoro muzangata, ndokubva ati nzvenga ndokubva aenda newe Jehovha. Asi kana paanozondokuza you are the only one sweet honey morova mujodo, hauzowane magatsi okumubvunza kuti komukoma Tomi vatasiya vakaisa musoro muzangata, havasi murume here, vakona kutinyepera, because ukada kuti mubvunza izvo zvanokunga kuti osaka uri kundiita stupid, indauya newe kunondisiya munhu aswera achitenga doro, unopedzisira wakumunyengetedza wakuti sorry kuti uriwe Jehovha wacho. Yeah. But guys, you know what the story and the pets. Hold on, Sister P. Need a recap. Let me recap it. Right. Guys, thank you so much for the stars. Thanks everyone. I've seen a message here on George Pangware. 7 months subscribe anniversary. Skadane 7 months tatanga masters anai. And 7 months tatanga masters. Thank you so much guys for the stars. Thank you Koma George for the 7 months subscription. Yamaita and apo notification kuno kuna Zuckerberg. Right. Let me just recap this story to Onesane would see. Right. For those who are just joining us, just a recap for this one. The story says, "I've forgiven you." Then that's what we're trying to analyze and understand. Is this a true forgiveness, or others they've got second thoughts about it? You know, Elder, they went DDC. Elder, I need your advice and help. Elder, do people really forget about the episode of being cheated and live a normal life with the same person, or do they just pretend? Elder Nyanyangu name Jolo, and I'm confessing maybe I might get help or do the right thing. I'm a woman aged 36 and the mother of 3, married to a very quiet and soft husband. We are of the same age. Elder, I've been cheating on my husband since Kubapataka data chaipo, but he never suspected or caught me for the last 12 years. Elder, vakuru vanoti rine manyanga ariputirwe. Akazondibata after all this time. Elder, the scary thing is, he told Anatete Vangu and even my parents, and he said he has forgiven me and he still loves me. Elder, I know people would think kuti pamwe vana havasi vake, but I swear na mbuya vangu merenziana vese ndevake, and I'm ready for a DNA test. Nekuti hapana wandakakwirana naye without protection. I'm not trying to justify my wrongdoings, but I'm smart enough because ndoziva kuti kunze uku nezvirwere. Elder, it's now almost 7 months zvaitika, and he's acting very normal, and at times ndinogona kumuka usiku ndoona akarara akanditarisa. Handiti munoziva zvinoita munhu anenge achieva something, and when I ask him anongonditi, I'm admiring you, my wife. Elder, do people really stay happy after cheating, or they only pretend? So this is where the $1 million question is. Mukaenda pekutanga apa ari kuti, Elder, do people really forget about the episode of being cheated and live a normal life with the same person, or they just pretend? So vakadzi, this question comes to you. Pese paya pamunoti murume akachita mamuregerera, mune maregera zveshuwa? Are you happy or you are pretending? Yeune mubvunzo. Zveshuwa. Tinenge taregerera zveshuwa because we talk about it. We talk about it totsidzirana, iwo totsidzirana tobva taita yangaisirwa kuti make up. Kuitawo make up sori dziya kana kari ka holiday kana kari ka chi, but toregerera nemoyo wose Munoregerera kuti unoregerera. Ndoregerera ndokuregerera iwewe nemoyo wose, but iwewe ndoziva kuti unenge une guilt conscience iwonewo. Sona ichi pane pekuti munhu unozviregerera iwe for yourself. Saka iye that guy anogona kutozviregererawo iye kuti no, I did wrong. I wronged my wife, ndakazi wrong or whatever. Then he feels sorry, then he forgives himself, so that he can live happy as well. Happiness is not pakasiyana. Takasiyana mahappiness edu anotisiyana nemasituation anenge aripo. Saka iwo kuti iwo ufare maoko asingafare andiona zvichiita ini. If you're in a marriage and ivo maoko asingafare, iwo unofara sei?
kana mwoyo wako asingafari muri couple kana kuti muri murume nemukadzi kana kuti girlfriend and boyfriend, mwoyo wako haasi kufara zvaunotoziva iwewe, iwe unozofarawo sei? I don't think you can be happy. All right. So you find ways to do that. Okay. Kana muti munoregerera. So why is this woman afraid? Iye murume akamuregerera. The woman is afraid because haana kutaura ka? Haana kutaura. No, vakataura because vakataura because vakaenda kwana tete, vakaenda kwana mudhara, murume akati ndakuregerera, and it's been 7 months acting normal. Anomuka achimuyeva omubvunza kuti why, oti no, I'm just admiring you. So kana muchikwanisa kutaura, iwo kana wakadzi muchikwanisa kuregerera, why is this woman now afraid kuti akaregerwa nemurume? Peer pressure, one. Which peer pressure? No one knows about this. Family knows. Varume tewa don't forgive kujolelwa nemukadzi. Why? I don't know, but if you ask a survey and ask men, if your wife cheats on you, will you forgive? Find how many men will say they forgive. Few. Okay. Let's ask it. That's why they end up killing you at the end. Hold on. Now, if I remember comment section, tipeo my likes cannot. My likes kana uchiramba my hearts if you can forgive. Ukabata mukadzi wako achihura, can you forgive? Kana uchimuforgive unotipa my hearts. Kana usika forgive tipe my likes. Icho gunwe thumbs up icho kudai zvandiri kusenda icho. Kana uchiforgive zvako tipe heart result tochibvunza kuti because since I thought they cannot forgive. Indira insista pe. Yeah, like Sibo was saying, me, I don't mind forgiving Munu, but problem in I would have, if you white am jolo ne best friend yangu, white am jolo ne family member yangu, I papa no, zofarana I won't. And then if white am wana panze, I don't forgive you. That's me. That's my policy. Anna senior bachelor, we forgive, but you don't forget. Yeah, but it's very dangerous because if usingakanganwe unogana uchifunga kana wanditarisa kana ndaputa panze unofunga kuti ndiri kugwangura nani, but if I forgive you I let it go, but also women the problem inotanga kuti if I forgive you dewa, but if unogona uchiripita mjolo wako there's no point of forgiveness because sorry yako it doesn't have a meaning. If waita mistake wakumbira rekerero totaura nenyaya yacho zopera nditika, but if you find munhu achiripita the same mjolo, how do you expect me to forgive? Because you are doing it on purpose. Repeating the same person or a different person? Even if it's the same person, it hurts. But kana waita mjolo wawona kuti mama ndaita mistake totaurirana and we move on, I forgive you, it's okay. But munhu anokipa achiripita kukujolela even after one incident motaura over aita another mjolo, sorry, and you expect me kuti okay, it's okay. Haiwa. That's why ndinotanga kugaira hora manje kuti kana warara ndoita kumbe suffocate nepilo ndoenda notora banga. You start kugara hora. It's not safe at all. It's not safe at all if munhu asingauregerere totally anofunga kuti manje apuda. It's like if you find out kuti munhu wako ari gay, kana enda out nema friends ndinotanga kufunga kuti vari kugwangurana here panze uko, chii chiri kuitika? You start being paranoid. But if you make a mistake and you say kuti hayi mama ndaita mistake totaurirana, but vakadzi mostly tinoregerera and we move on. That's how we are. We forgive you, we move on. But murume hakangani anogara chigaya manje kuti you guys, the way masikwa is not the same as women. It's just tasikwa taitwa strong kuti okay, we stand any situations. Tinogona kumira any situations. That's why uchiona mukadzi anogona kugara marriage 30-40 years, but kune zvakawanda zvinoitika, but takasikwa tiri strong. But varume
anogara kufunga kuti keke rangu rakachigwangura 12 years. You know kuti this guy unovhuma iwe Dewa, unovhuma here kuti keke yako, your favorite delicious cake unoidya unoita yese, and then other men have been dipping their icon zvite. hanzi nachikwana tinotenda varume havaregereri zvikanzi naKevi M Beni, I will forgive you. Inini, to be honest with you, anditika takasikwa zvakafanana, but the problem yeta society ndiyo yakati imimi vezera redu G40 50 chidzoka makadai so mainzi no murume arambirwe chihure garapo ama 2000 you can't even mess around with them. You do them, they do you. Vakatosiyana ikuru iri kuya mazuva nekai, they don't mess around. Don't even think kuti ukamuhurira anokuti okay ndinogarira unonyepa. Isusu vekudhara this times no garira murume, saka we are born the same, only that our society pane payaka glorify varume vanopiwa right yechihure, honestly. Exactly. Murume anovhurwa chihure, murume haadye one steak, ane right yekutesta masteki, and that's bad habit. That's why AIDS yazara kuAfrica, because brain yokuti murume anogona kudipa anywhere anota. And then mostly guys, let me tell you, most men havashandise jombo. They don't. I don't know what you allergy jombo or what, but most men vanorova nyoro. Yakondra yourself kamanji. Vari kurova nyoro ani. Andi vari nyora wakazwa ndimune mchizvibvuma. That's what I'm saying, but most guys havate kupfeka condom. Most women wacho havaridi. Regai ndikupindure ipapo. Mungataura henyu kuti kwai varume vakaglorifyiwa chihure. The reason why varume vaibvumidzwa kuita vakadzi vakawanda, especially back in those days, kwaiva kuti nzanga ikure, varume vaienda kuhondo, vaindofa, vamwe vaibva vabayiwa namapfumo vachifa and all the stuff. Musha wainzi ukure nekuti murume, ndosaka waiona vakadzi vaigona kutoti munin'ina wake anogona kuchovhera munin'ina wake mwana wehasonzi yake kuti auye azogara vakudze musha vari pamwe chete. That was the reason those days. Ndokukura zvakangoglorifyiwa kuzosvika. Time yandakakura muraini medu ndianiko mukadzi angane. Mamune 2 varume vanga vana mabarika. Funga age yana baba wangu inini. First born yomba medu ndeya 1944. But zvakatanga zvichifedha nokugara panhu pamwe. Varume vonzi ngavaende kumabasa. Pano pawaiti zveshuwa uchihora 2 pound 10. Wouya weidistributa kuvakadzi vese ava. Kuuya kwakaita chirungu, vanhu vachitanga kushanda, vanhu vakaona kuti what's the point? Pane mapurisa, pane chii, vaichengetedza mutemo. Kudhara vanhu vaiita vakadzi vakawanda kuti nzanga ikure. Ende zvaibvumika, even vakadzi vanga variko those days vaizvibvuma. Vaiti wachiti imunoda kundonyenga uko kumwe kumaraini varamu kumusha ikwaya. Vana mai vachitaura kudaro during those days. But nokufambawo kwenguva zvishiwa kuti ike zvino inini I can't keep one woman kuti ndifunge ndikagara navakadzi 5. I will die. That's what I wanted to ask you. These guys vanoita barika, do they love these women? Because unogona kuda vanhu 5. Or what's going on in there? Because inini andifunge kuti you can serve 5 masters. 5 you are kutonga. Inini inzwai mukoma kwangu. Inini maonera andinoita anditika. Barika rekudhara. It wasn't kuti vanhu vaizobayiwa nemapfumo kana kuti vaita sei. Yakanga iri collateral yekuti inheritance yekuti they didn't want. Hani matara kuti vaizonzi iwewe usanorore somewhere else. Rora munin'ina wangu. Like Makula. Kuti rora munin'ina wangu kuitira kuti pa inheritance paya. Handiti. Hamurwiri because muri weropa rimwe chete.
ukazotora neoutsider now ndihwane mombe dzawo 50 vakazofa pakuda kuzonogonzi ndebhenda uko saka zvese zvinonzi zviri kusara pamusha 1. I think that was the reason. That's what Asians do. Mirai aiwa ndokupei mukana then mukatarisa pabarika racho futi ranga risangobhuwa najeromia vese mukada kutarisa kuti vanga vangoine barika mumamusha menyu, it's either munhu iyeye anga nekahupfumi kana kuti anga iri hurudza kana kuti anga ari mhizha kana kuti aizikanwa nenyaya yekuvhima, they can provide. Kana wangori Jeromia wakuti iwewe hauna chewiri unodya pamudimu, barika ranga risingabudi paya. Saka the essence yaro yanga iri to protect the wealthy irimo. Saka waenzi tora munin'ina wangu munongogara apa, moita vana vachigara apa, then if the man dies then everything stays intact. Ipapo Because wondo igai on the woman side, yes, that was the case, because pakuna vanhu vanga vana mabarika vakaroora kumhuri dzakasiyana, but the major thing prior to the arrival of these westerners yanga iri for defense purposes. Nzanga yafanonge yakakura ina vana vakoma, ndosaka waiona kuti mumba chaimo mukaita vana vavasikana vaitiraya kana kutokupa muramu, because vaiti vasikana vanoroorwa, who will be iye kusara achidefenda pamba. Ndo purpose yachona kudhara ndo ranga riri donzo racho, but nokuuya kwakaita rekera, nokuuya kwakaita colonization, zvinhu zvakapota zvichipedha. Vanhu vakuenda kumachechi konzi hakubvumidzwi kuroora vakadzi vakawanda. Zvinhu zvakapota zvichiita sei zvichifedha. Kudhara isusu kana waiti ukaenda vanasekuru vangu vamwe vanga vana mabarika, mamusingadyiri sadza mukicheni, sadza raiuya kudare. Asi sadza rouya mukadzi asingagoni kubika, isadza raipuwa vana kana kuti raipuwa mhuka. Yeah. Paite competition kamwe kokurekera kokubika, because hazvizonakidzi kuti sadza rako rawabika ndorongo iswa vana and stuff like that. Munhu osaida kuti sadza rake rijigwe nababa. Okay, simple question, right? How will they know kuti mati musanga munonzi mati munonzi mekuita vana vakawanda mudzinza renyu, mati munonzi vanasara musanga, mati munonzi vaiti nzanga ikure, nzanga musha. Right, how would you know kuti nzanga rako iwewe uchabara vana vakomana ko ukaita munyama wekubara vana vasikana, even ukapuwa umwe wakadzi 4 uchingobara vasikana? Nowadays, I think nowadays kwane technology yekuti they can change whatever. I don't know how they do with the sperms kuti ubara vasikana vachialternator, but kudhara vaiziya sei kuti ini kumusha kwedu kune murume ane vana 16 vasikana chete, akaita last born yake mukomana 17 nemukadzi 1, ndotaura ane vana 16 vasikana chete. Saka wewe the guarantee yacho yaibva kupi? Ndosaka vaiita zvavaiita. Ike zvinodewa ukatarisa kana ipirekera kuti even kuri kuti vakadzi nayo vakadzivo vari pano vati itai mabarika, kuti you want barika iwe. If at present day yetiri kurarama ino pane mapurisa, kune macourts and all the stuff. Time yechero chief chaiye waitoona kuti mumba kuti ndirambe ndakarekera ndine dunhu rangu rino rakakwana ndisina mainvaders anouya, I must have men to defend this place. Tosaka mabarika aibu. Sorry? Kewa, you know what you say, you raise a question yakanaka. Do you see Mseleku uyo South Africa nevakadzi 4? Ndo dambudziko that is facing. He said kuti anota vana 20. Madzimai aka asvitse namba iyoyo.
because you cannot guarantee kuti vakadzi vanogona kubara. Some of them, they've had miscarriages. Some of the last one haite vana, and you know, unotorera varika kuti I want to have 20 kids. Now he's saying to the wives, 4 of you are not satisfying me. The reason why I took you is for you to make babies, but you are not giving me the number I want. So I have a right to get another one who can make me. But what is the guarantee? Because now Watora number 4, Haitebana, the other ladies, Tumburapera, the other ones have had miscarriages. Now they're scared to keep on, risking their health with Tabana. Is that not selfish on him? And pressure no is that fair? Because he doesn't love them. What is it to him? It's just he needs kids to fill the yard. But whether Bakati and they are happy, do you know what you miscarry 3-4 times? How it affects you mentally, psychologically. But the last one now, and every time can you remind inini the reason that I brought you in this homestead is for you, Swara. How does it feel? Inini, so bad for motor my mind. Inini what I think. People say barika. Inini my understanding. Ni kunchitata ni life atagaramba zwane kuti mutu barika na kuna kawana anoramba. Varungu ndo wakati viringira. Barika ranga rakanaka kuti vaizoti murume ane high sex drive uyu. Right? Oita wakadzi wake 3-4 haachina small house. Zvina isusu vanhu vakati barika rakashata. That's about so many small houses out there. Murikuona kudai vanhu vasina kutambidza barika iri tisina ishe ma small house. Timonzi uri kurura zviri official vakadzi wako 2-3 une 3 uchada kuenda kusmall house nide. But there were problem very papa with you guys. So ndinoda kuti yanda zvana ndichida kutaura. I think zvimwe zvamutaura mukomadewa, you are very right in terms of kukosha kwakaita barika nezvaraitirwa. But point yandaida kuti vanhu tionesane ndeyekuti why our society yakanga iri very tough pachihure chemukadzi than chemurume. I'm going to give you a simple example here. Mukatarisa mhuka dzese dzinotevera monogamy, that's where you see contribution the male animal towards raising yevanhu. Dzimwe dzacho unotoona zvakaita shumba, seshumba is an example. Ikasvika hadzi ine vana vayakaita nomwe murume, inouraya vana ivavo so that iyo yoita vana vayo, and then kana yazogara nehadzi iyoyo, it can then protect chiti kabatawo yovabvumidza kuti varye because yakuziva kuti chini vana vayo. So the point I'm trying to make here is mukatarisa mukadzi, it's easier to know kuti ndiwe mai vemwana uyu because you carry the pregnancy, chinotoonekwa nemunhu wese. Inini semurume I can come to contribute kuti ndizocontribute ndinofanira kunge ndaziva kuti these are my genes. Saka vakuru vedu vaiziva kuti kana mukadzi akafamba hatichazivi manje kuti ndiwe here baba vevana ava kana kuti vakabva kuva outsider. Saka contribution yemurume would become a problem. That's why vaiti kufamba kwemukadzi it's a no. Hazvidikwi izvozvo izvi. Murume was at that leeway yokuti waigona kufamba hake because waigona kuita madzimai akawanda. Handitika as long as madzimai asingafambi unobva azivawo kuti ava ndo vana vanga. But once mukadzi afamba hatichazivi. So that's why it was tricky from a cultural perspective. And then you were also very right about kukosha kwebarika on that perspective. Kuti zvokufamba zvacho zvaizoita zvishoma. There's always that age difference. Mukatarisa varume vanonginga kusvika vafa.
vakadzi vakupinda mumenopause vanenge ivo vana sister p vari kuchema apa vachida zvinhu very very soon 60 chakuti moto unenge pasina saka zvinenge zvaakunetsa manje kuti uzongofosa murume kuti chiramba uripo because iwe hausina moto iye uchine moto ndosaka vaizoti chitora hako mwana wahanzvadzi yangu taakudzokera kuprotection yeupfumi yamanga muchataura iyaya and stuff like that. So you are also very right kuti varungu vakatikanganisa because zvavakaita manje ndezvekuti and it's very unfortunate. I always say this. I don't like murume unoti ndinowana mukadzi one. Yet you have 10 small houses outside. And yet you come and laugh at Jacob Zuma. Uneva kadzi vake 5. Inotomuti hai chaitwa iri mukore uno. So taakunomala kuseka what should be actually the norm zvine tsika yekuti unonyatsoziva kuti ndo madzimai ake anozikanwa paari apo. Taakuzviseka izvozvezvo. Yet we glorify kuti munhu unongoita kasmall house apa kausingazivi futi kuti maproducts ari kwacho ndeako here hazvina chiedza because wabuda anyone can come. So it's very unfortunate society yedu ndokwayakasvika. Otherwise inini I'm one of those people who support kuti kana wada kuita zvemadzimai akawanda let that be official. Interestingly, I also think kuti since now taakukwanisa kuti with now DNA test people can confirm that I think it should not be a problem these days. Kana pane mukadzi unoda kuita varume vake vaviri or vatatu, it should be possible now without a problem. In theory, because kana maita mwana you can then test kuti uyu ndewaningi uyu pautatu hwedu. Therefore, contribution if that is what you want. So, in theory, it should also be possible for women to have multiple, men, if they so wish. As long as we try to make it official, I personally have no problem with that. Okay, so that was my weird point. Mr. Penford, you guys don't blame Varungu. I blame you. Varume vemazuva ano. You know kuti kudhara our elders used to know how to chengeta parika. Even kana ane small house, he used to treat mukadzi wake and achitaura small house kuti hausvike niye mukadzi wangu. But manje unofanira ne small house uchikutaurira zvinyadzi on top of murume wako. But you guys, you are failing parika because you are failing to support me and your kids and you. How do you manage Parika is not a murume and a brain. But if you cannot manage to support me with the kids I have, how are you going to afford another woman? Which means you are now neglecting. And then I don't have a problem, Parika, but I need a man that can actually take care of everything. Guti, you balance your things. That's where the problem is nowadays. Guti vakadzi, ndinotarisa kuti how can you manage this household? And you know that and mume mukadzi on top of nzara tinayo mumba panapa, you want to bring another problem. So imimi varume gadzirisai zvinhu zvenyu if muchita parika. Inini kana wauya kuti mama here ndinotama inini. All right, can you, if you can take care of me and your current kids, why should I refuse? Inini I don't have a problem nebarika. But you need to be responsible. But varume munota parika. How can you chengeta parika racho? How? So where is your manhood today? Because manhood is not good blambi yako ripa trousers. No. You need to be able to, I can manage my household. I can take care of my yangu nevana vangu vese. That's where our problem is. Mazuva ano. Kuti you guys, you are failing to take care of your current home. And you not kutanga imwe. And then urikushungurudza mdzimai nevana. But if you can prove to me with Iowa, Mama, I can manage to take care of you. That's what I'm saying. With our elders used to respect my guru. And the small house will not even pick up a phone and insult
the wife, because they knew pekugumira anotaura kuti iwewe you know kuti ndine mukadzi wangu, but manje small house inota kuita big house, inokutaurira iwewe kuti inini ndinota kuita mai guru, asi uri kupenga nai. But you guys are very weak. So let me try and figure this out. Turukuti barika riri right, asi barika ndrava rechinyakare. Zvakauya nenkarava idzo nengirikini varungu ava vatiri kublema kuti zvinhu zvakazoporongeswa nevarungu. Let me just ask you this question. With the change and advent of nengirikini societal changes, my traditions edu, hatichakwanisa kuzviita, but we are still hanging on to that chibarika ichochi chinonzi chibarika, but we cannot fulfill our assignments. Sezvaitwa nanani nababa nevana sekuru vedu ana baba vedu zvichiendera sure koko. Why then do we force ourselves kuti tiite barika ratisingatombozive kuti tinokwanisa? Rather, why not we actually nekuti takabhumaka to be conformed nevarungu vatiri kupomera mhosva kuti ndio zvatichaita. Saka hatikakwanise here kuti sezvo tachinjwa pfungwa dzedu, let's be civilized, act civilized, control yourself. Sometimes you just need to zvekuti microwave nengirikini love ya. Saka ndada uyu angondinyenwerera ndiye wandakutogwangura ndakutomisa mumba. That tozviita sei, tozvicontrola izvozvo, toita sei, todzikama, toita munhu one chete watinokwanisa kuita sei kudhila naye. Why can't we do that and progress in our traditions rather than keeping those traditions dzanga dzichikwanisika kuitika mazuva yayo zvatisingachakwanise mazuvano? Why then try and drag them through all this and essentially break our society? Nekuti we are not putting the right mechanics in the whole thing. And ingaite mbakoma unasisi, you would never get into a car yamunenge mango isa bold mabhadhura 1 2 3 pane 5 mabolds ekuti muise pamavhiri moti muri kufamba nayo kuti at 70 miles an hour muchiziva kuti those bulbs anonzi mabhaudhi aya hapana, haasi wose, haana kuiswa zvakanaka. Moti muri kufamba nayo muchiisa upenyu hwenyu mumotikari imomo, hapana pano anodaro. That's the same analogy yatiri kuedza kushandisa kuti when you see kuti hachichashanda, hauchakwanisa kukanika motikari iyaya nezvawaiita nezuro, why not go and find something that will work for us and that will be safe for our society? That one man, one woman idea. Why not we engrave in ourselves kuti ndizvo zvatakuda kuita mazuano, because life mortality rate iri high, death mortality yava low, death pregnancy ava low. Saka izvezvo zvataiitira kuti muri kureka kuti 1 2 3 vakadzi, that's no longer a process or even a qualification, and it's no longer an excuse. So what we need now is one person, one man, one woman, and munoita vana vanu venyu 2 3 4, and whenever they will survive those diseases aichikirwa mazuva yayo. Murikuona? So why don't we live and progress with the time? Basa nasi vanhu vanoshanda 9 to 6, vamwe vachishanda 17 hours a day kuti variritire mhuri yavo 1. Wozoti pane barikwa, kozoti pane small house kusaidi uko, unenge uchizviurayire yako, unenge uchizvivakira jeri pasi pano panei, hapana. So as much as we want to glorify that back those days, vaizvigona subsistence farming yanga iriko, vanhu vanga vasingatombo kentenge nezvekuti wakachena une ponzi une fake hair aya yakudhura mazuva $700 kuti uwane fake hair. That's no longer the case yekudhara yayo. Vakuda zvinhu zvavo vakadzi, varume vakuda zvinhu zvavo, zvimotikari zvimatoi zvavo. So why not just conform and try and
go with that. Nyange hedu takazonyeperwa kunzi varume havakwanise kuzvikontrola, asingakwanise kuzvikontrola imbwa kana kuti mhuka. Murume unokwanisa kuzvikontrola kana achida, if he is willing to. Hatisanyeperane pano. Tiri pano tose tinoziva kuti tinokwanisa kuzvibata kana tichida. Chinongozonetsa ndechekuti tinenge tava lazy in our minds and they use the excuse yekuti sezvo tiri varume ndizvo zvatinofanira kuita ka. And you have got a scapegoat inonzi cap out kuti uwane things that are very useless to your life and it doesn't add to your well-being. Saka I know tadzidza yedu indadzidza hangu zvebarika izvi, it's historical. And I will keep it as that. It's historical. And I will cherish it because it was our traditional way of living and Ngirikini understanding. But today, as we face the reality yamazuva, izvozvo hazvichashandi. Ngatichaite, let's kutaura tichikurudzira zvinoita, zvinotivaka sevanhu, zvinovaka upenyu hwedu neupfumi hwedu, nekuti kakawanda pano tinongoita zvemujolo unoba mari, unoba upfumi hwedu. Ndosaka takumusha kuti tichitambura, tava kuno tinotambura futi because of that. Mentality yedu ndeyachichinja. Ndatichifungawo to build wealth the right way. Doctor. Doctor. Ndonga ndataura inini musati mataura kuti ndonga ndapa example yomumaraini mandakakurira ndikati I still remember vanhu mamune raini rarine vanhu more than 22 by then. Ike zvino of course nokuzvarana vanhu vakazowanda, but mamune 2 vanhu vandandichiziva vanga vane mari. These people were younger to my dad. Ndaraungi ndo 1913. But vanhu vanga vane mabarika vava vashuva. Situation yanga yavapo ndeyekuti uri kuhora $7 iwewe, right? Vakadzi vari kurima, vari kumusha, iwe uri kurekera uri kutown, pamwe uri kuloja. Zvazvisisaiti varunga vanangouya vachidzika mutemo wekuti musatabarika. But situation yatatakurara, lifestyle I can say, yatanga takurarama yanga isati ichabvumidza kuti uite barika. Takudhara kwataida masoja anochengeta nzanga, chifu waidarekera ukauya marekera kwakusingangoendi hama dzachifu chete, waidana dziri rekera, waidana dunhu rose kuti munodefenda territory yenyu. Mhuri dzaibva kunzwi kure dzakasiyana siyana. Kana imimi kuzvidefenda even sefamily maida nzanga yenyu kuti rekera dzinza renyu kuti ringe rakakura. But nokuuya sokutaura kwakaita varungu havana kuuya vachidzika mutemo kuti regai barika, but lifestyle yatatakurarama yanga isabvumidza. Ike zvino ndonga ndambobvunza Tewa ndikati ungada here kuita vakadzi 5 pari zvino, assuming uri kuhora 5,000 a month, would you like kuita vakadzi 5? The answer is certainly no. No, aiwa. Because kuchengeta wani wachona imbofunga ndinoda inda kumaholiday ndine vakadzi 5, unozvifambisa sei? Unofanira kuenda paholiday kangani kuti vese vakadzi ava vakwane kuinda navo paholiday vese vari 5? Hazvichabudi namararamire atakiita. Zvimwe izvi zvoita kuti masmall house azopinda inyaya yavo yokungoti vakadzi vakawandisa. Let me tell you one thing. Hakuna mukadzi pano, I say this without fear of contradiction, anoda kunzi small house. Mukadzi wese unoda unge ari iye ari panyanga. But nenyaya yokuti varumewo vacho vashoma, katarisa nyika dzakawanda, especially these former Soviet Union countries, or iyo kurekera iyo Russia pachayo, vakadzi ndokunga there are more than 9 million vakadzi vakatowandisa vari kutoti tichatsvaka varume kunze kwenyika. Ndo zvinozokonzera kuti vamwe vakadzi, because unoona mukadzi ane basa rake rakanaka, she's a social worker kana kuti she's a nurse, ari small house yababa nengi. Usaungati mukadzi iye anoita small house by choice.
no inyaya yekutoti varume vacho hakuna mukadzi umwe noumwe unenge achingoda murume wake but nenyaya yekuzongoti varume vacho navo zvavo vashoma ndosaka vamwe vakadzi because kuna vakadzi vana mabasa avo akanaka kuti unoti ari kushaya murume here no varume vachona havatoriko yeah so mukoma gwangu inini hangu iyo zvokunzi varume vashoma ka I think inongori justification inongoshandiswa nevanhu. Kana varume vari vashoma, iwe ndiwo wazonyanya kukosha zvakadii zvokuti watoti ubatsire madzimai nokutora vatatu. Handina kuti inongori lack of discipline inenge ine vanhu. I think but imimi munofunga kuti imimi mukadzi ane basa rake rakanaka angada kuitwa small house. Let's be realistic. Mukadzi uno because unoona amwe akadzi a well disciplined woman achinzi small house. Inini handifungi kuti kungoita zvokuti kwai kuregera zvokuti kwai anongoita for the sake of it. Havatoriko varume vachona. Handisi kuti ini nenyaya yekuti varume vachoma varume hura. You are not getting the point. No. What I think nevakadzi vamuri kutaura ivavo, some of them havatodi a traditional marriage. Vanotongoda izvo zvemunhu unouya achienda because they want their independence. Havadi zvokuinterfere nezvinhu zvavo zvavanoita. Akaita mwana wake, he manages most of the thing. Iwe uchiuya apo neapo uchimupa gwangu. So it's kind of a choice that they make. Ndo ka lifestyle kwavanotoda ikaka. Otherwise kuti tinyatsozvijustify nokuti kwanzi ipapo ndinobvumirana nazvo but munoreva kuti vane vashaya varume vari single here. Havatovadi varume vacho. Havavadi but angashayiwa here munhu wokuita naye asina mukadzi. Angaprefera kundotora munhu asina mukadzi. Pano murume aripo asitorina mukadzi wachona. Ndofunga ipapa hamusi kunyatsobata point yangu. Varume in general zvavo mukada kutsvaka ma-statistics even through varume vashoma compared kuvakadzi. No, asi handisi kureva kuti inini that's an excuse yokuti kwai varume ita zvebarika tiri ngozvo zvamabarika zvakafedha pasina mutemo wakambodzikwa unzi regai kuriita but situation iripo. Lifestyle yatakurarama haitibvumidzi kuita izvezvo. I understand the point yamuda kutaura mukoma, but my point is ndinogona kubuda panapa ndonoita 3 masmall house, then I justify that nokuti zvamunongoziva zviya zvekuti varume tiri vashoma saka ndiri kubatsira vanhu. I think kungokotadza kuzvikontrol. The fact is point yamambotaura paya kuti varume vanongoswitchwa on kana nokungoona munhu kana nokungodini. Naturally murume ukangomusiya nemukadzi unenge akuda kuita zvanoita. It has to take you mind mako unyatso kufunga kuti I don't have to do this because I'm committed to this other person. Ukaleka izvozvo unongoswera uchingoti apa uripo. I'm usually happy when I see you mukoma gwangu, you do my trips enyu, pamwe muchiti ndiri kuteki, pamwe muri and you meet so many women. Andika kana mukada kutevedzera ma feelings enyu, the natural testosterone dzamanga mutaura dziya ndinokuudzai kuti munoswera muchingoti apo matungira apo mapinda. It takes that discipline yokunyatsoziva kuti I'm not going to do this. I'm not going to do this. Kanda kuzozviita, I've made that conscious decision yokuti ndo zvandoda kutoita. So this is where I'm saying sevarume, that is where we should be. Kana even vakadzi, kana tiri wapinda marriage, you should put my boundaries okuti izvimwe zvinhu. Whether nyama yangu iri kundidrive kundizviite like our sister uri kunakidzwa nemujoro website. Of course zvinokubira zvinonakidza by nature.
kana changonzi ndechokubira chakutonaka, but unofanira kusvika paunoona kuti I can't do this because I'm married. So our sister vedu ava ndo pavakatadza, vakabira vakafunga kuti havana kubatwa, zvikabva zvaramba zvinakidza ndokuramba vachiita because vanga vasiri kubatwa zvichinakidza. Dai anga ati ndakazodecida kuti ndiudze murume wangu ndega ndikaconfess, taiti pamwe zviri nani. But in this case zvazobuda because wabatwa, so there's not even guarantee yokuti she's going to change herself. And eko zvino he expect this guy kuti amunzwisise. It's not going to work. I think that's my final point. No, that drop out. It's not going to work. Kana anga ari umwe ngaatongo try kuti vaparadzane zvakanaka, otherwise pane demo remunhu richadzikwa munhu demo mumwe musi, mufeso uyu unombopota achimuka usiku achimutarisa, unogona kuita zvimwe zvinhu. So munhu wandaida kutaura naye dai anga akateerera is the husband, with my brother, make your decision wisely and don't do zvinhu zvekuti unozoregreta later on. Otherwise forgiveness apa handioni, is not going to work. Hapana forgiveness inobuda. Thank you Sekuru, thank you so much. Right, ndati patangorepa tese katingorepa tichienda takadaro. Sekuru Benford watopendera. Sister P, Dr. Love mukoma gwangu ndatingobva tangopendera tichienda takadaro. Mirai ndingopedza ndichidai so. Rudo vakawanda vedu hatirizive. We don't know what love is. Tiri kufembera tichifamba tichifunga kuti tine rudo asi hatina. Kana kuti tiri murudo hatina. Zvakawanda zvatinoita tichifunga kuti tiri kuita ka nemazvo. I believe kuti takarasika kudara, because most of us have not been given that exemplary. Kana kuti kuzviona nemaziso edu tunongotarisa mana movies muya, tichifunga kuti ndiwo rudo rworo. Musanyeperwe. Rudo runogozha. It is a decision you make every day of your life. Kuti uri kuda munhu wako kana kuti hausi kuda munhu wako. With time, zvinobva zvaita nyore, because that decision becomes easier. Kana uchiita sei uchikuchidzira moto wachona werudo. Haungagare uri murudo uchiti wakagarira maoko usingazive kuti runoda kukuchidzirwa. And most of us become selfish. Kuti azonditei, what has he or she done for me lately? Usingafunge kuti chicha ndaita kuti ndifadze umwe wangu. When the two become selfless and try and serve each other and become selfless, then vachizvipa kune umwe wawo, there will be no doubt. There will be misunderstandings. No doubt kuti vanhu vachadisappointana. No doubt kuti vanhu vachazombofinhurana. But makundinzwa? Murikundinzwa? Okay. There is no doubt that decision to make every day kuti ndiri kugara nemumwe wangu nyangwe zvauya zvadii, that will be a choice that becomes easy with time and with commitment. Asi tine pfungwa dzekuti zvinongouya zvoga, kana zvakasauya zvoga hazvisi zvechokwadi. There is those people vanoti, if there is a feeling, if I feel that euphoric, happy feeling inside of me, that must mean kuti ndiritori murudo. Kana pasina ichochoka ndabva ndati I've fallen out of love. Aiwa, vanhuwe, you throw away something that is very important and very precious about your relationship. Nekuda kokuti muri kuteedzera ma-feelings. Kwete kuteedzera zviripo, kuziva umwe wako,
kufunda umwe wako, kuda umwe wako uchimudzidza. Unfortunately, nguva yachona yatinayo ndeyekuti ngazvikundi hanzi ndazviitwei ndazvikurumidzirwa. Kukurumidza ikoko kusveta apa mira ndimboedza apa ndoedza uko ndoedza uko ndoedza uko kuti ndizive kuti chii. Ukaedza uku neuku neuku kauku, kuedza kwachona kwandiri kutaura ndekwekuti kuvhura makumbo ako kana kuti kupinza chinhu chako. Ukadaroka, you lack and you dilute the power and the effectiveness yekuziva munhu wako nemazvo. You will just settle for that one you think is better than the others. Maybe forgoing the one that was the one. Nekuda kwekuti my feelings ako ati chi uyu ndo wandada. Why am I talking specifically about Rudo? Apa pamukadzi kauyu, she actually did not know what love was and is till today. And I probably would say kuti baba vake namai vake kana takaza zviongororaka dzimwe nguva highly likely vanga vasiri murudo, vanga vasingazvitaridze izvozvo. And that's our handicap sevanhu vekumusha kuZimbabwe kana kuti Africa. Vabereki vedu vakatadza kutitaridza kuti rudo runotaridzwa sei, runoraramirwa sei. Vakawanda vedu takangoziva kumaTV tichinyeperwa futi. So if you really want kuti uwe neupenyu hwakanaka, I promise you, take time to understand and to know yourself and what you love and who you are. Help share yourself. Kuna uyo wauri kuzoti, I will trust them to keep and to honor and to accept me as much or broken and as full as I am. And then you commit to know them. Once you do that, nyaya dzeduka dzakawanda idzi dzemujolo dzinoita dzichiita shoma. Because I believe we as Africans need to start working on that, what true love is. Kwete kuti tingotaridzwa pange sema uncivilized human beings. Vasingaziwe kuzvicontrola, because I believe we can. Thank you. Right, musati maenda ndakuverenga message yaiswa pana Nasibo. Hanzi totobvunza imi varume vanoda kuita zvebarika nesmall house nemaside chicks muri marriage. That's not to say kuti vakadzi havaite gumbo panze. But it seems, even after separation, it seems as if the majority of women hold down the family by continuing on kuchengeta vana, whilst imi varume either continue to galavant nevakadzi and contribute to the bare minimum, whilst mukadzi achitambudzika, and as she shares the blame for our own kids being absent in our life, and yet it's symbol A. Nev tatenda kwacha said the lady is not safe at all. Murume uyu haasi kuwana hope nenyaya iyi. That's why mukadzi uyu paari kupepuka akarara achimuona akamuka. Mukoma givichitengo say kudhara bonde raitwa mostly for reproduction purposes, unlike izvo zvirave for entertainment. Mukoma gwangu murandakadzi Nubu Diaries bore muri. Okay, vari murisa someone. Roger Shajira say my thoughts are the guy must be careful because he might end up being killed himself, because the lady is a habitual horror and she probably might not stop for good. If he feels he has forgiven her, she needs to find ways of finding out that he has truly forgiven. It's a tricky situation because 12 years doing this is really nasty in a relationship. Both parties must seriously talk about this and seek the service of a counselor. Right, Sister P, what's your conclusion remarks? Sister P, kuna rohambili. Dr. Mukoma gwangu. Okay. Vanhu I don't know kuti vanhu vanofunga. Yes, maybe vanhu vakakurira mumatauni. Varume vaidzidziswa. Ndosaka ndataura ndomonga ndambotaura kuti inini
kudhara kazhinji sadza raitouya kudare maindodzidziswa pamainda kwana sekuru kuya and all the stuff. You were taught how to handle a woman and all the stuff. Ipapo titonyeperana. Of course, kana mama kakurira mumasities, it was a different ball game together. Vaidzidziswa varume. So, zvebarika izvi vanhu vanongoti kwai rakazorambidzwa nevanhu vanambouya vakaisa mutemo wekuti rambidzai barika aingeitiwa. Ndikutaura vanhu vanga vakaroora vanga vane mabarika maraini kwandakakurira. Yanga iri time yeregimu, asi kuti lifestyle yatata kurarama yanga isisatibvumidzi kuita barika. Zvakafanana nevana vakawanda. Honestly in my life ndaida mwana wani. But it never worked that way, especially zvenyu kana mukazenge muna madzimai achiri kunzwa akuda zvokuzvara. Hondo yacho hauiwini uri murume. Yeah. Lifestyle yatakazopota takurarama iyi yakaita kuti titadze kuita zvimwe zvinhu zvaisimboitwa kudhara because mari yacho inenge isingakwani. Ndambopa muenzaniso wekuti panapa kuna vakadzi 5 iwedhewa. Even uchikora 5,000 take home every home. Munoenda sei holiday? Unofanira inda, that means iwewe unofanira kuinda holiday ka 5. Kana kuri kuti unoti gore rega rega vese vari 5 unoda kuinda nawo holiday. Hazvibudi guys. But anyway, I'm not here to judge anybody. As kungoti musafunga kuti mimi culture yedu zvimwe zvinhu zvataita yanga iri situation yaitifosekedza kuita izvezvo. And musafunga kuti I still stick to my guns. Hakuna mukadzi anozowanira tunhu twake anoda kuitwa small house. Ivo varume variko vakawanda. Shortage yevarume is there. Kuri kuroga hondo kunana Ukraine uko right now. Namba iri kudecrease ndeya varume. Mukoma gwangu. Yes. Hold on one. Moreskwai. Hello. Mira. Muri Zimbabwe kwazwai na mukoma Masimba. Mukanya zviri seiko? Ndiwo here. Mukanya kwangu makadiko mukoma. Ndimukoma Masimba. Ndiri right ndina uri seiko? Aiwa ndiri penyu. Ndafara stereki kunzwa kuti uri penyu mpano. Vanhu vari kusekerera wena. Iri problem kuti seko vanhu. Murisei namukoma Masimba kuti bana namukoma Masimba murisei kwa namukoma go deeper. Go deep. Murisei mukoma Masimba, we miss you. How are you? I'm fine, I'm doing okay. No thanks. I know. Muri Zimbabwe mukoma Masimba maitsvagawo apenyu variko. Mukoma Masimba, no, we miss you Zimbabweans. We miss you, to be honest. I'll be back soon. Yeah, no, you have to come back. Tombo Westai, Tombotaura nyaya. I know we really miss you. We miss you. Thank you very much. Mamorswa na mukanya. Ndimukanya mukoma Masimba ndimukanya naye. Ndimukanya uyu. Ndimukanya. Kwana mainini here mpano. Vapo mainini. Otona. Nawo. Ada mukoma charo chake. Welcome mukoma Masimba. Vanhu vari kufara. No, this is nice. Aiwa ndafara uchaizvo. Thank you very much Dewa. Ora mukoma Masimba. Thank you Anu. You have a good one. No thanks kunzwa voice renyu. Aiwa tafara mukoma Masimba. Thank you so much. Okay, cheers Dewa. Thanks. Ora, thanks. Yeah, oh, that's lovely. That's Zarova. That's Zarova. I know this is beautiful. No. Ndoda nakuna saka ndakano musema ndimombo yamboto vanhu aisika naita dzodzibata zvangu pesa. Ndakafonegwa futi nawo nomufana wina Garitos musuno. Ona Garitos. Kwamukoma makadiko muri kugwangura here. Yeah, my story and Mukoma Masimba, he's okay. He is getting better now. And I talked to him, but but it's good. He's good.
So I think very soon, chaita just a welcome show now. One Michungo will do it during the course of the day. Chimbutara no, but it's doing good. Chide reba mungoma gwangu. Yeah, I was almost done. Saka handizvezvo haikona kuda ngatirege kunyanya kusora tsika dzedu zvakanyanya. Zvimwe zvinhu zvakangopera kwete kuti tina vanhu vakati timirai kuita asiwo kungotiwo lifestyle yatakurarama haitibvumi. Funga ini ndinotengemeswa musoro nehwani munhukadzi hwani, handifungi kuti ndingagara navakadzi tu, hazvigone. Ya ndosaka barika rachona richingofedha chero Rambai muchitaura. vana aita vachona zvava nokuita vana kuzadza danga ravana iproblem yaunenge uchingozvikiretera. Unovaita sei vana? Imbofunga kuti una vana 7 zvaitiwa, isu tatiri 9, infact 8 ndo vakararama, but kutanga tatiri 9. Ungavarera sei mukore uno? Unoda mabedrooms mangani? Hazvingoiti zvimwe zvinhu. Iwo woga unongozviona, common sense dzofana kukuudza kuti izvi hazvichabudi. Kana iyewo mukadzi wacho uchizvara imbondiudza ukaita vana 5, 6, ungazotora here shape iya yekuti uve attractive zvokuti baba vanzo chidokwa chokukuda? Ukaitawo 1, 2 vana, ya unoramba wakakipa shape yako unoona. Because vakadzi pavanozvara zvakawanda zvinochinja, vana postnatal depression chichi, but ukaita minimum yavana vari manageable, unokipa shape yako, murume haabudi umba. Kwete kuti zvokwadi vana ungaita vana vanoita kunge makudo ari kukwira ruware. Aiwa, hazvibudi this date. Ndiani mumwe achiri pare ndapedza kutaura. Right. Thanks, Mgoma Gwangu. Thank you so much. Right. To wrap up on this one, what I'll say is, I will just give this advice to the lady because she's one who wrote. As much as your husband has said he has forgiven you, personally, your husband, I will say, is 1 in a million. Ku group redurima Africans, the way how we behave. Mukadzaga kuhurira. Ukanzwa takuregerera. I doubt very much. Like what Mgoma Gwangu has been asking, kuti Pauno Mukochi Monaka kutarisa. Has he been doing that before? Or it started now? Ipapapa, akbatap. The end game, chayo. They would see you are so close to the heavens. You are very close to 6 feet under the ground. Because Achango is going to trip one day. Anongo Zuluza, just a split of a second. And kufa kwako kuri very easy. Hakuna mbavaenda kubirwa, mukoma gwangwa mbodaro futi. And if I were you, uri sister yangu inini, kadandiri baba wako inini, uri mwana wangu. One has to confess that the way you've confessed to us, kuti no, this wasn't the beginning, but you've been doing it for donkey's years since God was a little boy. I will say to you, mwana wangu, dzoka zvakupa musha. Iwo chiteoga kuti murume handichadi. Kana chitsvaga zvedu mari yake kana chida mari normally varume mazuva ano havana basa, they don't claim their money back because mune vana mese. Kana uchingobva hako woita kunge murume wanga inini no, I can't. Because zvamwari chaizvo. Kana kasakurova kana kasakuraya. But iwewe guilt conscience yawe nayo till you're gonna die.
inenge ichingokutomenda chete. Even pakurara chaipo chaipo unokwanisa kuhura hako, maybe might continue because wamboti isha, but pane pekuti when you come back home now, because you know he knows, and when you get up uchionaka kuti arisaka iwe kurara kwachaicho unorara wakadai so one soro rakavhurika rimwe rakavharika because wakutya for your own safety. So for the lady, I will say inini ndiri will go ari murume ndiri niseni zvangu hangu indozvita zvangu pachangu. Ukangoona ndakubata chete kuti watogwangurisa watoconfess zvatopera. That's indozvitarira pachangu. I'm not representing every male. I don't forgive. Ndikangu hura hako ndikasaya kubata zvangu, fair enough, hana kubata. But once ndakubata, then you'll yes. Ayo, what more do I want from you? This is me. Because handizodi zvokuti ndozonzi ndauraya munhu kana zvazodai so. Because like what mukoma gwangu said, ndogara chizvara panapa kuti ukaenda kubhawa ukanokecha wabhadhara $20 yako unorara nemukadzi yeye. Mangwana ukadzoka kubhawa ukaratirwa nomwe murume unotomboita kajealous chete. That's our nature as men. Why? Because what zvaenda nezviro zviya zviya ndo zvakunitira munhu. You tend to forget that this woman is on business. So imagine somebody that you got married to 12 years achihura zvake. They're not have forgiven you. We have forgiven you for me hangu, unless kana wakanatsomurwa nenonzi DMD, dambisa madhodha, yekuti wakanatsomupa nebhara nefoshoro zvekuti zvamunoona sister P zvekuti hasimudzikana musoro variko. To be honest, there are some men who are there wekuti you feel sorry for them. You're not no, is this normal? Yes. But if the person is normal, any other normal men like myself and the rest, I think you need to know the better side of your bread. Kuti zvandiri kuita izvi chaizvo nezvandakaita izvi, what of the end game? Zvekuti ari soft, I always hear people achiti vanhu vakanyarara, they are very dangerous because you don't know what they are thinking. Vanotaura barking dogs never bite. Vanotaura vatori nani unoziva kuti okay, this person is angry, this person is like this. But you have said your husband is the softest man that you ever come across, caring and loving. But the fear factor, why does he wake up during the course of the night and stare at you? What is he calculating? What is he thinking of you? That's where the $1 million question is. Saka, and what about her self-esteem? Where she needs to respect herself. Story. Self-esteem, self-respect, and whatever, it comes individually. So it has proven. She has proven to us what she even said what she has been doing it since they were dating, up to having 3 kids, up to July when she get caught. So there are some people they cannot change their character. It's who they are. As much as we try to run away from the facts or want to live in denial, high sex drive. I think problem we don't talk freely about sex. These are my needs. This is what I want. Even very happily married. We hear these stories. A woman cannot suggest, no, I want this position. Do me this. Or I cannot do me this because that no and this would like this. Saka, by doing so, maybe Mukazu any challenge. Maybe an high sex drive. She's not getting enough. Or maybe she doesn't get satisfied with one person. Lust is everywhere. I don't go feel like
chimudhara gwangu icho ndikachibvisa magirazi, Dr. Love ndikadai Deva nemamhasura ndikadai so. Lust is everywhere. People they've got I'm not a crush. Saka we did these stories pana pakaonda kuti vamwe vari kunyengerwa mabasa kumahospitals, vamwe vari kudai so, you know, zvimwe zviya. Saka it's very tricky in a way, but for this woman hangu ndeyekuti she has been doing it for quite a long time without being caught, and now she has been caught, and I hope she didn't confess kuti I've been doing it for more than whatever, from dating until when they got married. So I think a brave person ukabatwa, I think like what Elon always say kuti ukandibvunza kuti ndiri boyfriend akwenga ndoanzi urochi to my ex-husband newechete muri chundu mwari mandoziya. I think this is what maybe he had said, kuti no, this was the only boyfriend that I cheated with. But here she's now saying, okay, I've been doing this for a very long time. So it is what it is, and it's unfortunate kuti chinonziregera ndechirumaoko. Chirumaoko ndase unofana nacho. It's more than 12 years of cheating, 12 years ndedze marriage she had seen. Yes, it's more than 12 years. Yeah, 12 years ndedze marriage. Yeah. So chinonziregera ndechirumaoko. So on that note, guys, I just want to say thank you so much for the support. For those who've given us, thank you so much for the stars. Thanks for everything. If you've got a story that you want us to talk about here, please do likewise. Uneta say Munoya ku inbox. Motipa, remember that my Denzi, right? She's not getting help. We've assigned her. Saka kana any problem yako, any challenge, winning a winner. If you want us to help you, we can help you. Zimbabwe, like I said, I don't employ people, and you don't know someone to employ, but in the links, I'll just give you the links, then you share with your friends. So if you need the links, inbox the number down, fly everywhere. But don't just say hi, you can't hi, I'm not going to respond. You tell me your full name and send them, then there were raw link, then I'll give you the link. Messenger and you know. I don't go to messenger number no trap flyer. Won't your message with your full name and send them, then I'll send you the links, then you give it to your own people. Kuyamba kwa mazako, kuyamba kwedu tese. Saka ndiyo we'll meet again on Friday. I don't know the topic for Friday, but in ngengoro topic himself Friday. Saka on that note, guys, I just wanna say good night. This program was powered by my Golis Resort. And music of music in your ears. But I'm searching on Muswe ma Friday. Taka Muridu. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah.
techibatsirana techidzidzisana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techidzidzisana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?